Olanipekun. Rivers local government workers threatened strike over 13-month unpaid salaries. And Buhari signs police 2020 bill into law. All that on page 9 of the Punch newspaper. Oh, popular actor Jimo Aliu dies at 85. He's also here. So pages 8 and 9 of the Punch newspaper. UIVC candidate prioritize tackling inadequate funding structure. I know this UIVC race is almost beginning to look like a race for governorship or a presidential race or something like that. They live almost like governors too. The retinue of convoys and aides and have access to some. Very much like a political contest. It is. It is. The ivory towers. Money is involved, so. Alright, and power. Called the shot for a whole university for a number of years. It's heavily contested. Even beyond the gown, I think, well, the Vice Chancellor, that's our own Ivy League, one of our own Ivy League universities, if you tell me, and being the VC of such a university, you call the shots, even beyond the gown, even in the town. You have the bragging rights. You call some shots. Well, we hope the best man wins the way it's going. Okay. Business and economy page of the Punch newspaper. NNPC records 20.36 billion naira trading surplus. That's on page 19 of the Punch newspaper. And we have mining can address Nigeria's infrastructural deficit, says Minister. And you have the federal government reviews treasury forms, accounting documents in MDAs. All that you can find on page 19 of the Punch newspaper. Talking national security, security situation in Northwest worsening. Northern Coalition laments. Nigerian Air Force deploys air assets for NIMASA's Deep Blue project. Nigeria's challenges surmountable, so as federal government that's talking about security challenges. And banditry, police deploy 877 combined special forces in banditry prone areas in Zamfara. All this on page 26 of the Nigerian Tribune. All right, statutory revenue sheds 11.96 billion naira as FAAC shares 682.1 billion naira. Okay, so there's a breakdown of how much went to states, how much went to 13% derivation, of course, local governments. And you also have NIMASA, Air Force deploy assets for maritime security. Now watch this. Gas prices may rise as GACN review agreements. We know. And gas was supposed to be the alternative. Okay. the cheaper. I can't remember who was reminding me that this one that petrol is going. Gas too. I don't know. Maybe it was my wife or somebody. Someone was telling me that prepare this gas too. Will most likely. We have been assured that gas would be the cheaper alternative, and that gas would be the savior, so to say. Page 25 of the Punch newspaper. You are being warned, Tola. Gas prices may rise. So take that and start bracing for impact. And to think that just like petrol, we have vast potentials in gas in this country, and yet, the story about the child, the offspring of the butcher and the meat merchant who has to survive on bones. It's unfortunate. All right, we have crime and human angle stories. 13 killed in 2 road accidents in Kwara, 1 dead in Lagos Ibadan highway auto crash. Fire raises 6 shops at police barracks in Lagos. Gunmen kill 2 policemen, abduct housewives in Sokoto. Countryman's couple in prison for alleged kidnapping. And don't associate us with Melafia's travels. That's coming from Mieti Allah.
All right, talking money and industry. Currency in circulation dropped to 2.39 trillion naira in August, says CBN. Economic prospects bright despite COVID-19 disruptions, says a report. CBN grants certain margin banks operational license, and you have federal government orders all account holders to re-register. On the industry, we are warehousing data on 2,418,936 social loan recipients, says the Bank of Industry. And Benin Disco implements new tariff, pledges improved service. Motorcycles remain key to transportation, says industrialists. All right, that's on pages 28 and 29 of the Punch newspaper. I think we're good to go for sports. Back page of the Nigerian Tribune. FIFA rankings. Eagles move up. It's a good one. And Real reject Dele Ali. Liverpool agree 25 million pounds Thiago deal. And Bali returns to Tottenham. That sounds nice. Okay, Eagles 29th as FIFA rankings return after 6 months. A bill to Seal Sports return today. Oluyole joins Silver Sport loan from Shakhtar, and I had doubts in my ability, says Onwakali. That's about that from the sports page of the Punch newspaper. Time check 6:57 a.m. Destination time 7:30 a.m. We go straight to the meat of the news. You want to find the first shot? All right, talking Edo election now. Buhari wants politicians, security agents. That's as PDP leaders storm INEC. It says a gamut of permutations on Thursday characterized the last moment of campaigns, and rallies officially allowed for candidates and their political parties for the governorship election in Edo State taking place on Saturday. Now, the frenzied weeks of preparations for the poll had peaked with the lifting of the ban on electioneering by the Independent National Electoral Commission INEC shortly after the commission released the list of candidates of the 14 parties eligible for the election on September 19. There was general suspense in the various camps of the candidates, especially those of the major parties, largely in connection for the governorship, incumbent Governor Godwin Obaseki of the People's Democratic Party (PDP) and his main challenger Prince Osage Ize Iyamu of the All Progressives Congress. It is Edo permutation suspense as voters decide Obaseki Iyamu's fate tomorrow. And it also said that Buhari wants politicians as security against PDP. That's as PDP leaders storm INEC. Still talking the Edo election this morning. Wow. Okay. Well, all eyes on Edo right now. The best man win. That's just it. And we hope and pray it will be without bloodshed. Should I say there will be no violence? Okay, at least there will be no violence. Let's wish for the best. There could be surprises. There could actually be no violence. It depends on the stakeholders. It depends on the actors. 1,000 policemen. Honestly, it depends on those involved. We really look forward to a very, very straightforward election. And enough has been done to avert voter apathy. Striking fear into the hearts of the electorate. So I hope the public awareness stakeholders have done their job to assure the people come out and cast your votes. Unfortunately, that is one downside of having too many security agents. Some people will feel insecure and will not come out. You will expect them to feel secure. That is more reason why some people will not come out. When they are saying soldiers, let me just stay at home. And ideally, that should give an assurance of security. We know Nigeria now. But then, we know how things are. People listen to news, they know what happened in Kogi and all that. So some people would prefer to just stay at home, unfortunately. But I hope, just like you said earlier, that those who are supposed to inform them and orientate them on their rights and all that would have done their job. So tomorrow we expect over 1 million people to go out and cast their votes. They have over 1 million collected PVCs. So yes, we expect people to go out
And another do the right thing. This may sound a bit extreme, but I will support a scenario whereby the principal actors, after casting their votes, I think they should be restricted. The major actors in these elections. Well, there's supposed to be curfew starting today, I think, and ending tomorrow evening. Except they want to have sacred cows. Why should you be moving around? For what now? You are not an observer. So when you cast your votes, go back home. That should be it. I work for the ordinary voter. People would say, well, you should stay around and monitor. Actually, for the ordinary citizen who is going there to vote. But for those, there should be no special citizen. I mean, because the moment you allow certain people move around, it's a matter of just giving the people they want to use a ride in their convoy. Whoever the person is. Yeah, it's as simple as that. That's what I was trying to say. That the special citizens should be restricted. Let them cast their vote, then restrict them. That's in order. Of course, they will shout, but I think that's the best. For the sake of peace. For the sake of peace. The Oshiomhole, the Obasekis, the Yamuzu, they just take orders. Sit down somewhere. Then after casting your vote, be listening to the radio. And they know how they do this thing, I remember one election like that in one state. They made sure that the chairman of a particular political party that came did not leave his hotel room till they finish election. but then if it's going to be like that, then it should go around. That's the other. The pajama and all these goons. Everybody be eating and drinking. They did step outside the hotel. So I mean, if they know how to do such things if they want to, that's just it. But I mean, allow whoever has a valid voter's card to go vote. And the moment that has been done, we are going nowhere else. All right, we look forward to a fair election. Really. Federal government orders schools to conduct a weekly COVID-19 assessment. That's on page 2 of the Punch newspaper. We'll quickly take these stories because everybody's counting dates now for schools to resume. The federal government has released more guidelines that will prevent the spread of COVID-19 as more states freely reopen schools on Monday. The Nigerian Center for Disease Control, which disclosed this to the Punch on Thursday, stated that schools had been directed to conduct COVID-19 risk assessment every week. Now, the NCDC also disclosed that local governments and states were directed to conduct monthly and quarterly COVID-19 risk assessment in schools, respectively. The NCDC Director General, Dr. Chikwe Ihekwazu, stated this in an electronic mail sent to one of the correspondents in response to inquiries. According to the NCDC, the assessment will determine schools' level of compliance with safety protocols, including physical distancing, hand washing, and the use of face masks, whose violation can put students at risk of COVID-19. Of course, it's also here that federal government will suspend passports of errant travelers for 6 months. And this is the other one, asking students to pay for COVID test is unnecessary burden on parents. That's the Presidential Task Force talking there. Federal government orders schools to conduct weekly COVID-19 assessment. Page 2 of the Punch newspaper. Well, I still have certain levels of concern. Well, I'm very much for the schools reopening about the availability of infrastructure that would aid the observance of COVID-19 protocols. For instance, like running water in schools across the country. Then the issue of talking about hostels, especially for the tertiary institutions and for secondary schools who have boarding houses. And I know certain things led to this issue of overcrowding. The tertiary institutions, for instance, the need for some of these institutions, both public and private, to make money. They relaxed their admission rules, their admission policies and regulations, and here we are now. So these are things that the schools would have to be dealing with, and obviously the federal government is not going to come down to help any school. They won't. They clearly will not. They clearly will not. What now? Also, maybe a lot of states should begin to emulate
it's not wanting to oppressing the Oyo State governor here, but I think the template here in Oyo State is something that is worth emulating. The schools have been divided into afternoon and evening sessions, and I think that is quite a way to go. And honestly, it shows that there are some people somewhere thinking 24/7 when it comes to these things. Anytime the Oyo State government comes out with these policies, comes out with these regulations, and you begin to wonder this level of how do I call it, of cerebral management of the situation, and what is a template that you now see other states beginning to copy. I'll be able to say, if not for Governor Shemakide's tenacity, probably we'll still not be schools talking about, I'm telling you, we might not be talking about resumption at all this year. So, kudos to our governor for blazing the trail, and I mean, pace setting once again. I can see a story in front of you. Federal government directs everybody's interested in that story. Bank account holders to self-certify or be fined. The federal government on Thursday directed all account holders in financial institutions such as banks and insurance companies to complete self-certification forms to avoid being fined or denied access to their accounts. In a message posted on its Twitter handle at Nigeria Gov, the federal government said all account holders in financial institutions, banks, insurance companies, etc. are required to obtain, complete and submit self-certification forms to their respective financial institutions. The statement noted that failure to comply with the requirement to administer or execute the form would attract sanctions, which may include monetary penalty or inability to operate the account. The directive affects both personal and corporate accounts. The message added that persons holding accounts in different financial institutions will be required to complete and submit the form to each of the institutions. According to the statement, the forms are required by the relevant financial institutions to carry out due diligence procedures in line with the Income Tax Regulations 2019. It's about taxation now. Federal government directs bank account holders to self-certify or be fined. Here we go again. Apparently, BVN does not give them enough information about each account holders. Some people have punched holes in the veracity of the CBN, of the BVN system. Wow. So it's not even as transparent as we thought. The thought was that if you can get somebody's BVN, you know all the accounts attached to them and all that, which means maybe there are some fictitious names attached to certain BVN and it's still being controlled by someone else. Maybe. And now there according to this story now, no stipulated deadline, neither is there what I would call adequate awareness to the banking public. Now it will now, as well, people will just get to their banks all of a sudden or find out they cannot access their accounts, and you get to the banks and start go and then fill a form and all that. And how difficult it is at this time to actually get into the banking hall to do transactions because of the COVID-19 restrictions being put in place by the banks themselves. And even without that, you can actually go through anytime the banking institutions come up with a new policy such as this. Now, I just see this in the papers now, something that has been in the pipeline probably for a while, and now no stipulated date or deadline to tell people go and do this, and all of a sudden, and like you said again, I wonder the authenticity of the previous procedures. Are they no longer authentic? Don't they work anymore? Are we sure this one too would serve that purpose? Okay, I don't want to use the word that came to my mind. The not too good part of all of this is that there was no official press release. It was a tweet from the official handle of the Federal Republic of Nigeria. Vintage Nigerian. Somebody in charge of the Twitter handle in Aso Rock sat down and typed a message that affects over 200 million Nigerians and expect us to just abide. Typical of ending the tweet with a threat that if you do not do this, there will be sanctions. Who does that in 2020? No official press release, no name attached. Nobody signed off on it.
and you put that on the official Twitter handle of the Federal Republic of Nigeria, newspapers had to go and be picking the tweets and then quoting the handle. That is really, even if you would do such a thing, is there no right process to go through? Yeah. I know it's that person that tweeted. I know it's not Mr. President, he does not tweet. And I know it's not Vice President. I've been in a meeting where he said he himself, God does not tweet. He has one boy that does it on his behalf. So who put that? Because you know why I'm saying this, Tola? In the next 24 hours or latest by Monday, somebody might deny that tweet. It seems to be somewhat connected with the office of the Attorney General of the Federation. And I wonder if, So he ordered somebody to do that. and I wonder if indeed it's so. I wonder if he's the one that should be doing these things. Okay. Finance matters. 08055009850. Well, we have said our own opinion. Let's hear your own. 08055009850. Time check 7:11 a.m. Destination time 7:30 a.m. Seems our first caller is here. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, sir. My name is Oluyole from Oluyole. I didn't get that name, sir. I think he I said just want to that. quickly brief the people. Please, you can see that they are supporting people for this government. Not why this government does not do any of the action. I just want to Google this this scenario. Look at the issue of this fight of the king that they just for today. They are saying this is not right, this is not right. See now, they are saying it right. And then government has insisted not doing the right this year. That's how those people will this year. See the policies they are bringing down. And this kind of food. And when people are camping at the gate of the bank, they just say, COVID has increased again. We are going to pay some billions. What kind of a country is this? People must come out to the food. Sometimes people take the cut back and only even from banks. Are you getting me? Yeah, we're with you. All right. Your name again, sir? Oh, he's gone. I know he called from Iwood. I think he said that Luku. Okay. If Okay. I'm Okay. not Okay. wrong. From Iwood. All right. Someone else is here. Hello, good morning. Hello, good morning, sir. Good morning, Aruna. Hello. This is Aruna from Odoru Ogomosho. Mr. Adianti, God will continue to bless you. Amen. Amen. I don't know you are saying what I'm saying. Well, we are not standing where you are standing. 3-4 hours. And they have, sir? I said we are not standing where you are standing, so we can't see what you are saying. Security men there. Now, on our highway, no maximum security. It's only God that can save us. So God bless this country. Bye-bye. All right, thank you so much, Aruna from Ogomosho. We don't know what you are seeing from Ogomosho. All right, the phone line is open. 08055009850. That's the number to connect with the studio. Someone else is here? Okay. Okay. Hello, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Nice to have you, Prince. Now, also, I want to sympathize with the family of a general man, Juma Ali, and that the man was a great man. In one of his plays, Areli and Oluyole, he did well. He is going to say right in place. Then secondly, if it is possible for federal government to deploy that big number of soldiers and policemen for tomorrow election in Edo, why is it difficult for them to deploy the same number of policemen and soldiers to Southern Kaduna to receive important killing of people in that state? We do have to pleasant weekend. All right, thank you so much, Prince Adere from Ogomosho. The phone line is open. 08055009850. Someone else is here. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, sir. Alaji Ayelagogo is on the line from Lamlate. Nice to have you, sir. On the directive that our schools should give COVID report periodically, it's a good news and it's a right step in the right direction. And the schools should follow that. You see, we are so anxious that we don't want anything bad to happen to our students when they resume. And I believe nothing will happen to them.
And on the death of Baba Ali, in fact, Nigeria has lost another game. But what is so important is that the name should not die like that. They should name a monument in the name of that, brother, and other people. You see, these are people who have tried for the country, and their name should be written goodly on the handles of the Nigerian records. Right. Thank you. Thank you so much, Alhaji. Thank you so much. We'll do for another commercial break. When we're back, we'll take more calls. Don't go anywhere. Bye, my pikin. You don't dey go gym? I never reach for that one. Okay. I beg, make you help us buy mango and garden egg come. This no be the season now. You know go dey market. Shey you sabi sell everything for life get your own time. I sabi that one. Why you come dey ask for wetin you know say no follow? No worry, make you just dey go where you dey go. When you come back, we go sit down talk. Make we dey talk am now before I comot. You been dey talk say you go wan make we rest small after this pikin wey we born. I talk am because of the thing wey elder been tell me about childbirth spacing. Yes, so na true. Aunty nurse talk say e go help my body rest well before I carry another belle. No worry yourself, my dear. See as belle dey sweet me say we dey talk about this matter. No forget say anyone wey you choose for childbirth spacing matter dey safe and you fit trust am. Oya waka go any health center wey get the green dot logo to get full informate on childbirth spacing services. This message na the Federal Ministry of Health and support from American people carry am come. Conversation. Still conversation with Dayo and Tola. We'll go back to the phone line. Hello, good morning. Hello. Good morning. Good morning, sir. Mr. Atiandi. Good morning. Okay, Mr. Falodun, go ahead, sir. We said something yesterday. This year's terrible election, non-violent election, is very difficult to the achieve in Nigeria. Because in Nigeria, all these soldiers do or die affairs. So we need police and soldiers to go there. That's just the truth. If actually we want people to come and vote, there must be protection. Protest. So that's just my contribution. If there is no police or soldier there, you know Nigerians, politicians. And you just want to win at all costs. Thank you. Thank you so much, Mr. Falado. All right. Phone line still open. 08055009850. Okay, you can still join the conversation. Olakunle Don is saying, okay, CBN have started recertification of customers registration. What is wrong with BVN? No, this last word you use, I can't use it. Thank you so much, Olakunle Don on Twitter. We'll take another phone call. Hello, good morning. Good morning, Mr. Dianti. Morning, sir. How are you, dear? Very fine, sir. Thank you. Well done. This is Ahmed Sulaiman Sambu from Harada, Gomoso. Okay, sir. Okay. Yes, thank you. In fact, I really feel sympathetic for Nigeria for the loss of this heart gem, Jimaliu. May God console the whole nation, precisely the Yoruba nation, for the loss. Then number two, the issue of Edo, having so many soldiers and police there, I think it's a wise decision. Even if we are going to have more, because life is very precious, and when it comes to election, people are so desperate. So having so many soldiers, police there, in fact, that one is good. It's good for the country. We don't want to lose anybody. But what I will say is this: we still have so many soldiers, police, and Air Force across the country. That killing in Kaduna, federal government should mobilize more security details there. It does not mean that we are having an election, and federal government mobilize our security agency there. Does not mean that we should not have so many better hands where we have a trouble. Nobody is happy about what is happening in southern Kaduna. Okay. So federal government should move more police, more soldiers. There are so many police here and there at the barrack doing nothing. All right. So
So that's my whole submission. Thank you so much. Thank you very much. God bless you. Really appreciate you. Bayo Badmos at Obeska on Twitter saying forward-thinking nations are building digital solutions to solve various problems. But in 2020, our own government wants us to go and queue under the sun to fill and submit self-certification forms despite national ID, BVN, voters card, etc. Bayo Badmos from Ogumosho. Thank you for your comment. We'll take another call. Hello, good morning. Hello, Dayo and Tola. Good morning. Good Morning, sir. It's like you read something like increase in gas. Yes, sir. They said it may increase. Yes, sir. And like I have something like rail repair from where? Maiduguri, from where? That should be Port Harcourt. From Port Harcourt to Maiduguri rail line construction will soon begin. What happened to Lagos Ibadan? Is it completed now? It's ongoing, sir. It's ongoing, sir. After how many years? Well, Dayo and Tola, like I said the other time I got on, I hope they will not kill us with heartache. So thank you. Bless you. All right, sir. You didn't tell us your name, sir. Oyekale from Ogumosho. Thank you so much, Baba. We appreciate you, sir. All right. The phone line is still open. I know what Baba is trying to do. 08055009850. Who is there? Let's pick this call. I'm still waiting. Okay. Let me shift to Facebook. Adeola Odeuse saying good morning. Doctor, that's all you will tell us. Okay, good morning. Thank you. Maybe she's prepared. Odebumi Fatai, thank you so much. Adioti Kunle S. It's time for the federal government to listen to the voice of reason, knowing fully that it's not capable of finding solutions to the myriad of Nigeria's problems. Allow for restructuring before it's too late. I'm using this medium to join the well-meaning Nigerians to say no to hiking price of PMS and electricity tariff. Okay, I like your one-man protest. It's welcome. Yeah, someone else is here. Hello, good morning. Good morning. Morning, sir. Good morning. Okay, good morning, sir. First, I like your conversation this morning. Oh. On the issue of this number, this name is go and reactivate. Any bank you go now, you will see people going. For how long will we stay inside the sun? And we have already done this thing before. So they expect us to go to the bank again, leave our work, our business. So God bless Nigeria. Secondly, sir, on the issue of Edo election, I pray that the better person wins. Good morning. Your name, sir? Oh, okay. All right. Thank you. Making it brief. Otumba Fadi Yadiolu Cornelius on Facebook say good morning, Dayo and Tola. Mr. President delivered on free and fair election in Edo as promised this time around. I hope Mr. President delivers on free and fair election in Edo as promised this time around. Fatai Jimo is commending us. Thank you. Christian Bola Adio saying good morning. I pray for the good people of Edo State that God will give them good leader for another 4 years. Thank you. Doctor is here with a full detailed message. Adiola Deusege. May God deliver us from all these more righteous than God judges who think they can fight for God. They sure are taking this their blasphemy thing out of proportions. UNICEF should see to it that the 13-year-old boy is not executed. Well, I think they want to send him to prison for 10 years. And that's 10 productive years gone. Wow. And it will be 23 by that time. Wow. Yeah, I mean, I hope something gets done too. Yes, he should have since gone to school, becoming productive. All things being equal, he should have a degree by then, sir. You know, your man is here, Orogbade Williams. He's here. Say, I admonish our leaders to learn from the life of Baba Jima Aliu, who positively combined the world of spirit and the physical world in his drama to teach our community indelible lessons. Adeu, Baba Awuru. Thank you. Let's pick another call. Hello, good morning. Hello, good morning. Good Morning, sir. Mr. Tola. Morning, sir. Reverend Babatode is on the line from Lalate. Nice to have you, Reverend. We commiserate with the family of Jima Aliu
And we pray that God will give them fortitude to bear the loss. Amen. The name of Baba Tima Aliu should not go like that. The government should find something done so that people will remember him for life. Then concerning Edo election, Well, we are expecting. So we want all the people of Edo to vote for the right candidate, and the police should not be a threat to them. Vote accordingly. Oh, that's from your hand, Reverend. Sheyi Ogunjimi on Facebook saying, to be candid, what Obasanjo said about Nigeria becoming a failed state and being divided is true. Because when you take a retrospective view of PMB appointment of all government parastatals, MD and head of security, they're all mostly occupied by a section of the country. So tell me, who is the divider in chief? When you're favoring someone at the detriment of others, we need true federalism. Aji Agbomojo Wole was saying, kudos to my able governor, Engineer Makinde. God will continue to bless you with good work. Okay, happy resumption to all the schools and students. Please abide by the rules laid down. Owolabi Basit Olalekan, thank you. Bamedele Solomon Afalabi, we appreciate you. We'll go back to the phone line. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. We are Mosba calling from Ritanero Bumosho. Okay, go ahead, ma. Banika de all of us in Nigeria. Wish you same. Well, I want to thank God for our children that want to resume on Monday. I thank federal government. Also, I thank Governor Chilima Kende for his efforts in us in Oyo State. God will do it. All right. Secondly, I want to advise all the parents in Oyo. Hello. Hello, Yamusura. COVID-19. Okay. All right. God will bless us in Oyo State. All right. Thank you so much, Yamusura from Ogbomosho. Augustine Joel says, good morning. Well done. Please, is it only Oyo State? I didn't get that properly. Okay. Is it only Oyo State institution that is resuming this month? Joel Augustine from Gambari, Ogbomosho. We can speak for Oyo State. I'm sure he's talking about tertiary institutions. Some tertiary institutions, some other states are not yet. Their governors have not said anything, so we can only speak for the one we know. Okay, as states want their people to resume, they would announce it. Mobolaji Elijah Odu saying, good morning. What a great leader we have in this country. 31,000 policemen in Edo election, but we have not heard about policemen being deployed to Southern Kaduna. Please, I'm praising them in parable, not hate speech. Elijah from Ilero. Thank you. Sheya Deleke Sheyatronics, good morning, guys. On Edo election, I'm in awe to see a country that executes a single state election with soldiers, police, fighter jets, dogs, whereas there's an ongoing war in Southern Kaduna and lives are being lost. What a nation. Okay, that's the last message for today. Till tomorrow when we come your way for the last edition this week, I remain Oladayo Ogunbowale. I'm Tola Terrible. Have a beautiful day. All day, my confidence is never low, never on fresh. Cause I've got healthy, strong teeth and Oral-B 2-in-1. Got me fresh all day like ooh. Use Oral-B 2-in-1 toothpaste for stronger, healthy teeth and long-lasting fresh breath. Stay powered up and keep the chats and apps going from sunrise to sunset with an all-day battery. Store up to 3,000 songs from all your favorite artists or 13 hours of high-definition videos thanks to lighter apps from the Android Go edition. So you can stay entertained all day, every day. The new Nokia C2 has all these and more from 29,000 Naira. Nokia smartphones, it just keeps getting better.
Mikolo, my engine sounds like brand new. Is it not the same Mobile Super 1000 you used to service it? Now the same Mobile Super 1000, but levels don't change. Yes, Mobile Super 1000 XHP is now improved to meet standard of quality APISN. So, whether you buy Mobile Super 1000 XHP, Mobile Super 2000 semi-synthetic, or even the new fully synthetic Mobile Super 3000, you are guaranteed the APISN perfection in every drop. Make it mobile. My generation is unbreakable. We know they fear. For what? Till someone says, I will tell your mother. Donatusu, put on your mask or else. Wear it for her. Wear it for me. Everywhere you go, MTN. Spread the message, not the virus. Visit wearit4.me. Oluyole FM 98.5. Oluyole FM 98.5. Sports and entertainment. We got everything you need and so much more. Yeah. 98.5 FM. Oluyole. 98.5 FM. Hear me now. To go down to the number one station. Educative and quality information. Brighten up your day in so many ways. Tune to 98.5. Good morning, Ibadan. Good morning, Oyo State. Good morning, Nigeria. Time check at 7:33 a.m. Yes, we've got a little, sorry for coming a little bit behind schedule. Yes, we had to pay some very important commercials. And of course, in for a very interesting time this lovely morning on Spotted Beat, right here on Oluyole, 98.5 FM. The trailblazer, the pride of the nation. You know, with the best in the West. And of course, this morning, Oluyole is here once again to bring you all the news that you can use in the world of sports. All the latest, all the juiciest, and of course, exclusive interviews on the show this lovely morning. Yes, today we'll be starting from Ibadan, talking about the IFA League, the Ibadan Football Association League. Then we'll take a look at how Nigerian teams are preparing for the resumption of Nigerian Professional Football League. We'll also take a look at the latest FIFA ranking released by World Football Governing Body FIFA yesterday. We also take a trip to take a look at updates from the French Open as well as the NBA. Yes, we had Game 2 of the Eastern Conference Finals yesterday, and of course the game ended in the early hours of today. Results of that I would let you know as Messi and Ronaldo were snubbed in UEFA Champions League Awards shortlist released yesterday. These are many more we stand to enjoy on Spotted Beat this lovely morning. Once again, good morning Ibadan, good morning Oyo State, good morning Nigeria, starting from Ibadan. Yes, in its bid to make its athletes club compete with the best players in the country, Ibadan Football Association IFA has granted wild cards to top division club sides that are willing to feature in the 46th edition of the Royal Rumble Olubada Cup. Wild card is an opportunity given to a team to enter into a competition without going through the normal process like paying a registration fee or playing qualifiers.
Well, IFA boss Barrister Rotimi Ali explained that when players of athlete clubs of IFA and other Ibadan clubs compete against players from the NNL and the Nationwide League like 3SC, Crown FC and others from outside the state, it will boost their self-confidence and raise the standard of their game. Ali, who spoke at IFA's post-lockdown press conference, recalled with nostalgia how a 5-year-old IFA selected side as the Ibadan Lions humbled Crown FC in the 2019 Governor Seyi Makinde pre-season tournament and emerged their third place winner. Stated that such exposure was vital to the development of grassroots soccer in Ibadan. He said further that the IFA teams stood to gain more because their players' talent would be exposed to officials and scouts of the top division clubs who may sign such players. This, he added, would benefit both teams mutually. Citing example, the IFA boss disclosed that Shaki United and the Police Machine players were signed by 3SC as a result of the players' high-grade performance when the teams clashed with 3SC during IFA League 2019. While stating the board's commitment to taking football to greater heights in Ibadan land, Ali admonished the clubs to register early for the competition to kick off as scheduled. Alright, from there, let's take a look at how some Nigerian teams, MPFL clubs, are preparing for the new season. Alright, starting from Oluyole this morning, ahead of the new MPFL season, Kwara United Football Club players and technical officials went through compulsory COVID-19 tests yesterday. The decision to conduct the test is in line with protocols and guidelines stipulated by League Management Company ahead of the new football season. The test, according to reports, is aimed at confirming the health status of the players and officials as they prepare for resumption. COVID-19 pandemic has brought football activities to halt since March this year, informing the eventual cancellation of the 2019-2020 football season. It will be called that the Oluyole side has made several signings of high-profile players in an effort to prepare a solid team ahead of the new soccer season. From Oluyole straight to Katsina, where the management of Katsina Football Club have shifted the earlier announced resumption date until further notice, sequel to new announcements made by NCDC that contact sports across the country remains banned. Well, that's it for that. Well, the ban is still affecting, and of course, a lot of people have been complaining about how that will affect negatively teams that represent us on the continent, knowing fully well that other countries have already lifted ban on football activities. Well, moving away from that, Nigeria Super Eagles moved to 29th position, or as the FIFA World Ranking returned yesterday after 6 months. The global order of national team sittings, updated monthly, has been halted since March following the outbreak of COVID-19, which disrupted the international match calendar. However, with games returning for the first time earlier this month, mainly across Europe, the ranking is back. Prior to latest ranking, the Eagles were 31st, meaning the 3-time African champions moved 2 steps up to the 29th position in the world. On the continent, the ranking puts the Super Eagles in 3rd place behind Teranga Lions of Senegal, who are in 20th position globally, and the Carthage Eagles of Tunisia, who occupy the 26th position globally. African champions Algeria occupy number 35, Morocco number 43, Ghana 46, Egypt 51, Cameroon 53, Mali 57, DR Congo 57 completes the top 10 African teams. The Eagles' last game was in November last year when they defeated Lesotho 4-2 in an African Cup of Nations qualifiers. They were due to return to action in March with 2022 AFCON qualifying double header against Sierra Leone, but the games were postponed due to coronavirus. The Nigerian side are, however, billed to play Ivory Coast and Tunisia later next month in international friendly games in Austria. On the world ranking table, there was no change among the top 4 as Belgium, France, Brazil and England kept their places from 1st to 4th in that order. On the latest update, Portugal, on the back of good performances in the UEFA Nations League games earlier this month, moved up by 2 places to 5th position globally.
away from football, let's check out our French Open update this morning as US Open champion Naomi Osaka has pulled out of the French Open, which is billed to start on the 27th of September. Last weekend, the Japanese player won her second US Open title and third Grand Slam title with a 1-6, 6-3, 6-3 victory over Victoria Azarenka in New York. Well, she said in a statement, and I quote, "I won't be able to play at the French Open. My hamstring is still sore, so I won't have enough time to prepare for the clay. These two tournaments came too close to each other for me." The words of Naomi Osaka, the 22-year-old, had her left hamstring wrapped in tape when she beat Azarenka in the final at Flushing Meadows. The world number 3, who won the Australian Open in 2019, has never gone beyond round 3 at Roland Garros. Well, still on the French Open, as we prepare for that major tournament, the number of fans allowed to attend each day of the French Open has been cut to 5,000 because of surging coronavirus figures in the country. Last week, the French Tennis Federation said it planned to allow 11,500, but with a recent surge in the figures in that country, they have decided to reduce it from 11,000 to just 5,000. The Grand Slam is set to start on the 27th of September at Roland Garros in Paris, France. Recorded 10,593 cases yesterday, the highest daily number since the pandemic began. All right, away from tennis, let's go straight to the NBA, where Goran Dragic scored a game-high 25 points and Bam Adebayo had 15 on his 21 during a furious third-quarter comeback as the Miami Heat rallied from a early 17-point deficit to beat the Boston Celtics 106 to 101 in Game 2 of the Eastern Conference Finals played yesterday. Well, Heat currently lead that finals 2-0, and of course the Game 3 will take place in the early hours of Sunday, and of course we want to wait and of course enjoy that particular game at about 1:30 a.m. on Sunday morning. Well, back to the world of football this morning. Well, Lionel Andres Messi and Cristiano Ronaldo were overlooked after nominees for the 2019-2020 Champions League Awards were unveiled yesterday. UEFA unveiled the 12-man nominees who will square up in 4 different categories of the awards. The shortlist is dominated by Champions League holders Bayern Munich, who have 7 players nominated. Messi, captain of Barcelona, to the quarterfinals, where they were battered 8-2 by FC Bayern Munich. And for Ronaldo, he could not stop Juventus from losing to League One side Olympic Lyon in the round of 16 of the competition. While in the best goalkeeper of the season category, Bayern Munich's Manuel Neuer will compete with Jan Oblak of Atletico Madrid and Keylor Navas of Paris Saint-Germain. For the defensive trio, Bayern Munich trio of Joshua Kimmich, David Alaba and Alphonso Davies was slugged out for the best defender of the season award. For the best midfielder of the season, it will be between Manchester City's Kevin De Bruyne, Bayern's Thomas Muller and Thiago Alcantara. While for the best forward, PSG's Neymar and Kylian Mbappe will go head-to-head with Robert Lewandowski of Bayern Munich. The winners of the 2019-2020 Champions League Awards will be announced on the 1st of October at the Champions League draws. Alright, back to the Premier League this morning, where Premier League clubs have urged the UK government to stick to its proposal of allowing fans to return to the stadium from the 1st of October. The government has restricted pilot events to 1,000 spectators, and it's currently reviewing its initial target date of when more fans could attend venues. The move followed a rise in coronavirus cases in parts of the country. The Premier League met yesterday, including the clubs involved, and of course to discuss on how to make sure that various stadiums are actually safe haven for spectators. During yesterday's meeting, Premier League club said that the loss of revenue generated at stadiums from matches is having a significant impact across the league, as well as on the football pyramid and local and national economies. Well, Premier League Chief Executive Richard Masters has already said a failure to return fans to stadiums quickly could cost the league's 20 clubs about £700 million during the
resumed the 2020-2021 Premier League season this weekend. 7 fixtures in the EFL, that's second tier of English football, will welcome crowds of up to 1,000. Hull City's home fixture with Crew was also due to host fans, but with local coronavirus cases more than tripling in the past week, the local council stepped in to cancel the pilot event. Well, away from that, let's quickly head there to Germany this morning, where Bayern Munich must kick off their new Bundesliga season behind closed doors because of a rising case of COVID-19 infection rates in the Bavarian capital. And that was announced just yesterday. The decision puts an end to the European champions' plans to allow 7,500 fans into the Allianz Arena to watch Friday's opening game at home to Schalke 04. Germany's politicians have given Bundesliga clubs the green light to allow the partial return to fans into stadiums, providing the rate of infection in each region remains below 35%. All right, away from that, let's talk about the Premier League champions this morning, where Liverpool are closer to agreeing a deal with last season's treble winners Bayern Munich for their midfielder Thiago Alcantara. The initial fee is £20 million, but add-ons could take up to £27 million. A big move from Liverpool there. We just keep our fingers crossed. It's just a matter of time for Alcantara to become a Liverpool player. Yesterday, I told you about Tottenham's move to have Gareth Bale back at the club. Well, let me inform you that he's got that green light already this morning. As Gareth Bale is expected to fly to London from Spain later today before sealing the move back to Tottenham Hotspur from Real Madrid, having completed a medical. Gareth Bale completed a medical yesterday in Madrid, as he closes in on a deal that will see him return to the club he left in a world record £86 million transfer about 7 years ago. Gareth Bale arrived in Real Madrid's training ground on Thursday ahead of his proposed loan move to Tottenham Hotspur. The Wales captain will travel to London on Friday and is expected to be accompanied on a private jet by Real Madrid teammates Sergio Reguilon, who is set to join Tottenham on a permanent deal after also completing a medical on Thursday. While lawyers in Spain and England are working on drawing up contracts which will make Bale a Tottenham player again on a season-long loan deal. Spurs have agreed to pay about £20 million in wages and loan fees. Well, heading straight to Barcelona this morning, more troubles for the club as Quique Setién has confirmed that he will be taking legal action against Barcelona after only being legally informed about his sacking on Wednesday. The Catalan club only formalized the exit of Setién this week, over a month after he was relieved of his first team coaching duties, with reports claiming that his lawyers will demand €4 million from the club in compensation. We're also hearing that Barcelona president Jose Mario Bartomeu is set to face a vote of no confidence from a petition after a petition to remove him gained the required number of signatures from members of the club yesterday. More troubles from the man, and of course fans believe that it was because of him that Lionel Messi threatened to leave the club. Well, don't forget, a lot of games coming up this coming weekend, starting from tomorrow. A lot of Premier League games and of course La Liga matches, and of course we'll be looking forward to the big one as Chelsea will be taking on Premier League champions Liverpool this very weekend. And of course you want to join Mary Akinshola tomorrow morning 7:30 a.m. for comprehensive preview of all of those league matches. But I'll be back on your radio later on Monday at 7:30 a.m. Until then, you have a lovely weekend. Big thanks to everyone who's part of today's production. Bigger thanks to you and you for listening. Till next week, you have a lovely weekend and stay safe. Yes, the station is Oluyole 98.5 FM, Ibadan. It's 10 minutes to 8. Welcome to our commercial belt.
tẹ́tí sí ìkéde pàtàkì yìí. Ẹgbẹ́ ìtẹ̀síwájú ọmọ Ìgbẹ́tì Ìbàdàn fi tẹ̀dùntẹ̀dùn kéde ìpapòdà ọ̀kan pàtàkì nínú ọmọ ẹgbẹ́ wa, olóyè Ezekiel Adétòrò Ọmọlọ́ṣọ́ Adéṣọpẹ́ JP, aládìkún ti ilẹ̀ Ìgbẹ́tì Ọlọ́runṣògo Local Government. Ètò ìsìnkú lọ báyìí. Ọjọ́rú Wednesday 16 September 2020, ìsìn orin ní ilé wọn, Orílópé Estate, Firefire Church, Ilé Ṣéhù Olómi, Ìbàdàn. Ọjọ́ Ẹtì Friday 18 September 2020, ìtẹ́ ẹ̀yẹ ní agogo 8 sí agogo 9 òwúrọ̀ ní Equa Church, Challenge, Ìbàdàn. Lẹ́yìn èyí a ó gbé òkú lọ sí Ìgbẹ́tì tí a ó sì ṣe ìsìn orin alẹ́ onígbàgbọ́ ní agbo ilé orí adé Ìgbẹ́tì, èyí tí yóò bẹ̀rẹ̀ ní aago 5 ìrọ̀lẹ́. Saturday ọjọ́ àbámẹ́ta 19 September 2020, ìtẹ́ ẹ̀yẹ ní Ìgbẹ́tì Town Hall ní dédé aago 8 sí 10, 8 to 10 a.m. Ètò ìsìnkú ní ilé olóògbé Aládìkún Castle, Òkè Ìbùkún, Ìgbẹ́tì. Ètò ìdúpẹ́ yóò wáyé ní UMCA Jerusalem Church, Ìgbẹ́tì ní dédé agogo 11 òwúrọ̀ 11 a.m. Ètò ìgbàlejò ní NUD School 2, Òkè Ìbùkún, Ìgbẹ́tì ní kété tí a bá ti parí ètò ìsìn. Olùkéde ẹgbẹ́ ìtẹ̀síwájú ọmọ Ìgbẹ́tì ẹ̀ka Ìbàdàn. Let's listen to this special announcement. Post-UTME admission. Interested candidates who scored 160 and above in the JAM Unified Tertiary Matriculation Examination are invited to apply at any JAM accredited centers for change of course or institution through the JAM portal for admission into Oyo State College of Health Science and Technology, Eleyele, Ibadan, for NBTE accredited courses, which include National Diploma in Environmental Health Technology, National Diploma in Dental Therapy, National Diploma in Dental Nursing, National Diploma in Nutrition and Dietetics, National Diploma in Health Information Management. Requirement: 5 credits in English language, mathematics, biology, physics and chemistry in GCE or SSCE or NECO. For further details, check the college portal or call 0802 345 1464 and 0812 000 4231. Announcer, Registrar. Ìyá mi Àyìnkẹ́, adájọ́ tí kì í figbá kan bọ̀ kan. Ṣé wo mọ̀ yìí pé apá èpò lẹ́yìn àgbà ọmọdé apá lẹ́yìn tiẹ̀ náà má yájú sẹ́gbọ́n rẹ̀ mọ́ o. Olú alámọ̀ ní kọ̀rọ̀ yàrá kí n má bàa fi gbogbo owó jẹ wóróbo. Àjàní kódà kéèyàn fọwọ́ mẹ́wẹ̀ẹ̀wá jẹun ná díẹ̀ fi díẹ̀ pamọ́ torí ọjọ́ ọ̀la ni. Tí n bá rántí ẹ̀kọ́ nípa bá a ti múra lámúyẹ ẹ̀rín á sì pa mí títí. Ewu ọmọ mi Àjàní bó ti wọ bàtà ọ̀tún sósì bí ẹni ń lo oko ọdẹ. Ó yá ọkọ mi tún bàtà rẹ wọ̀ dáadáa. Fún àwọn òpómúlérò ìyá ẹ̀mí àbàtà tí mọ́dọ̀ ṣàn ní 3 Crowns ìtọ́jú àwọn ìyá ṣe pàtàkì kí wọ́n lè tẹ̀síwájú ipa rere aláìlẹ́gbẹ́ tí wọ́n ń kó lórí ẹbí gbogbo. 3 Crowns Milk. Healthy moms, happy families. Mikolo, my engine sounds like brand new. Is it not the same Mobile Super 1000 you used to service it? Now the same Mobile Super 1000, but levels don't change. Yes! Mobile Super 1000 XHP is now improved to meet standard of quality APISN. So, whether you buy Mobile Super 1000 XHP, Mobile Super 2000 semi-synthetic, or even the new fully synthetic Mobile Super 3000, you are guaranteed the APISN perfection in every drop. Make it mobile. Ooo, kí lélẹ́yìn náà? Ọmọ má bà tẹlifíṣàn yẹn jẹ́, kí ló dé gan-an? Ó ṣèlérí ìdíje bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá tó dùn. Kàkà bẹ́ẹ̀, àwọn líìgì kéékèèké tí ó dùn rárá náà ń ṣàfihàn rẹ̀. Ṣé Premier League, La Liga, Serie A ló fẹ́ wò? Bẹ́ẹ̀ ni kẹ́. Kí wá ló dé tó ń dara rẹ̀ láàmú? Nígbà tí GoTV ní gbogbo àwọn líìgì tó dùn pínpín yìí. Ṣé lóòótọ́? Bẹ́ẹ̀ ni kẹ́, bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá tó dùn tó débẹ̀ ló wà lórí GoTV. Kúrò lọ́nà kémi náà lọ ra GoTV tèmi. Ní sáà ìdíje bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá yìí, tara ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ ra decoder GoTV fún ẹgbẹ̀rún 9,105 náírà tó tún wá pẹ̀lú àkókò ìwòran ìpele GoTV Max tí ẹ tún máa gbádùn bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá tó débẹ̀ lórí ìkànnì Super Sport wa GoTV gbé ìgbé ayé ẹ̀ nífẹ̀ẹ́.
Papa John, I am afraid. Have you heard of coronavirus? Yes, I have heard. But you can get it through contact with a person who may have the virus or live in an area with ongoing spread. That is the problem. Before you know a person has it, you may have already gotten it. That is why we must stop the spread. How? Do not shake anybody's hand and avoid touching people. Do not touch surfaces such as rails or stairs, public door handles, etc. In case you do, wash your hands properly with soap or use a sanitizer. Avoid crowded places and practice physical distancing at all times. Physical distancing? What is that? It means maintaining a 2-meter distance from the person nearest to you at all times. Most important, remember to wash your hands regularly with soap and under running water for at least 20 seconds, especially after blowing your nose, coughing or sneezing, going to the bathroom, or even before preparing and eating food. Avoid touching your eyes, nose and mouth with unwashed hands. Thank you, my husband. I feel a lot better. Now go and wash your hand with soap and under running water for at least 20 seconds so you will feel best. This message is brought to you by UNICEF Nigeria. My guys know they look face. We know they hear word. But if we hear, I go tell your mama. Go not too soon. Why you know they wear your mask? So, wear am for Male. Wear am for me. Everywhere you go, MTN. Make you spread the message, no be the virus. Visit wearit4.me on top internet for more tori. Got me fresh all day like ooh, I'm still fresh for gisting all day. My confidence is never low, never on fresh. Cause I've got healthy, strong teeth and more I'll be 2-in-1. Got me fresh all day like ooh. Use Oral-B 2-in-1 toothpaste for stronger healthy teeth and long-lasting fresh breath. Gidi ní amúláwá o. Mọ̀mọ́, ẹ dákun, tí n bá kà ní méní méjì mẹ́ta. Mo dákà mọ́mọ́ ní ẹnì kẹfà tẹ́ tí ń béèrè fún ìrànlọ́wọ́ owó lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ dákun kò lẹ́wà dó ń bára mi. Má gbà pé bó ṣe wà yìí nísìn, owó gidi ni a gbọ́dọ̀ nínú. Ọmọ yẹ tá ẹ̀ ọdẹ mi sí kìtù gbà nísìn. Ó sì wọ́pọ̀ ẹ̀ báyìí kò ní nǹkan. Mọ̀mọ́, bó bá jẹ́ tèmi ni ẹ mọ̀ ṣe yọnu. Ọkọ mi, olówó orí mi, ó ti bá ń ṣètò káàdì kan pẹ̀lẹ́gbẹ̀rún 8 péré káàdì Oisia. Ẹlẹ́dàá mi mo máa tó ní rògbò Oisia o. Mi ò sọ pé Russia, mo ní Oisia, àjọ adójútòfò ìlera. Ẹ wò pẹ̀lẹ́gbẹ̀rún 8 péré ni o, àtọyún inú mi, àtèmi gan fúnra mi, ìtọ́jú ọ̀fẹ́ fọ́dún kan gbáko ni. Bẹ́ẹ̀ ni màámi, ṣe rí bó ṣe wí gẹ́lẹ́ lórí. Mo máa gbà fẹ́yìn náà. má wulẹ̀ dúró kí wọ́n dáwó jọ fún ọ ẹgbẹ̀rún 8 náírà kò ṣàgbà fún wọn náà tó bá wá ga jara lọ o lè dá bí ìgbà tó ń dájọ́ ojoojúmọ́ ọ ṣe àfààyè gbà bẹ́ẹ̀ má sì dúró títí táìsàn yóò fi dá ogúnlẹ̀ kó tó fò ó kọ́lẹ̀ pẹ̀lú àjọ adójútòfò ọ̀ṣíà tí wọ́n ní ikú òdọ́jọ́ bẹ́ẹ̀ làrò òdóṣù ẹgbẹ̀rún 8 náírà péré ni ó fún ọ láǹfààní ìwòsàn ọ̀fẹ́ fún ọdún kan gbáko sí ni àdójútòfò ìlera ọ̀ṣíà Ọ̀yọ́ State Health Insurance Agency bí ọ̀fẹ́ ni. àmì òjijì rédíò tí ó láfiwé Olúyọ̀lé FM àwa ni bàbá. ọ̀sì adé ìrọ̀rùn dé. ẹ̀sùn kan tí ẹ wá gbọ́ Ọ̀yọ́ State Health Insurance Agency wọ́n ṣe bẹ́bẹ́. ṣé Yorùbá bọ̀ wọ́n láì mọ̀nà lẹ̀dá ń dá pàdé lójú ẹni tí ò mọ̀nà bíi dánigbèsè ẹni ó mojúlé jà ọ̀nà rí ibi à ń lò jìnnà ọjọ́ ẹtì Friday ọ̀sẹ̀ yìí la tún máa gbọ́ titun nínú eré alárinrin ọ̀sì adé ìrọ̀rùn dé èyí tí àjọ adójútòfò lẹ́ka ètò ìlera ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sí onígbọ̀wọ́ ẹ̀ àkọlé eré tọ̀sẹ̀ yìí ni àjẹbí idán ṣé n tó kọjú sẹ́nìkẹyìn ló kọ sẹ́lòmíì àjẹbí idán ẹgbọ́ kìlọ̀ náà tó ń jẹbí idán ṣùgbọ́n táwọn èèyàn kan ò mọ̀ aago 8 kọjá ìṣẹ́jú 10 àṣálẹ́ 8:10 p.m. ọjọ́ ẹtì Friday ọ̀sẹ̀ yìí ni mọ̀nàmọ́ná ètò ọ̀hún lórí ìkànnì Olúyọ̀lé 98.5 FM ilé akéde oríta Basọ̀run Ìbàdàn tó kọ yẹ̀rì tàn mọ́lẹ̀ sóńtó sókùnkùn sọ́pọ̀ èèyàn láwùjọ wa tí gbogbo wa ó sì tún jọ máa mọ bó ti ń lọ ọ̀ẹ́sì adé ìrọ̀rùn dé lọ́jọ́ ẹtì Friday ọ̀sẹ̀ yìí gbogbo wa pátá ó yẹ àjọ gbọ́ ni. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد
ashhadu anna muhammadan rasulullah. asalaamu alaikum ìmọ̀lólà dín ní ọgbọ́n ògbé kálíbà wà lẹ́kún lẹ́sìn ní mọ̀jìrì ayé àtàlẹ́kìámà nílé akéde ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ BCOS ṣe ṣàgbékalẹ̀ ètò atọ́nisọ́nà lójúpọ̀nà ẹ̀sìn Islam tafsir bẹ́ẹ̀ni tafsir ni ó máa gorí atẹ́gùn lórí Olúyọ̀lé 98.5 FM láago 11 àárọ̀ sáago 12 ọ̀sán ní gbogbo ọjọ́ Jímọ̀ pẹ̀lú àwọn atọ́kùn Alhaji Ibrahim àti Alhaji Abdulwasi láti máa gba àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ẹ̀sìn tó fi máa wọn àfáà lórí ìrànràn lálejò fọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti tànábì Al-Qur'ani wa Sunnah tó wà sọ́nà lójúpọ̀nà àlẹ́ Islam tafsir aago 11 àárọ̀ sí 12 ọ̀sán lọ́jọ́ Jímọ̀ ni o ẹ kú ojúlọ́nà ẹ̀ masala. àmì òjijì rédíò tí ó láfiwé Olúyọ̀lé FM àwa ni bàbá. aago mẹ́jọ ti lù ní iléeṣẹ́ rédíò Olúyọ̀lé 98.5 FM ní báyìí èso tí ọpọ́n sún kan náà ní elétí ọ̀fẹ́. ojúmọ́ bá ti mọ́ ọ̀yẹ́ máa ń la o ọ̀yẹ́ tó la lọ ní o ọ̀yẹ́ ire ni ẹ̀kú ojúmọ́ lọ́dẹ̀ẹ̀dẹ̀ yìí o ojúmọ́ aláyọ̀ lè ní o ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ màlá tó ti gbé dé ẹlẹ́tì ọ̀fẹ́ ìròyìn tó gbajúgbajà ìròyìn kárí ayé màlẹ́lẹ́yìn o ẹlẹ́tì ọ̀fẹ́ ìròyìn tó gbajúgbajà etí mi ò lè jò ń lò fọ́nrán yín ní tolúkọ yín ẹlẹ́tì ọ̀fẹ́ ìròyìn tó gbajúgbajà ẹ̀tẹ́ tí balẹ̀ jẹ́ ká tún jọgbọ́ ẹlẹ́tì ọ̀fẹ́ ìròyìn tó gbajúgbajà ìkànnì tó gbajúgbajà Olúyọ̀lé FM ẹlẹ́tì ọ̀fẹ́ ìròyìn tó gbajúgbajà Ajílété FM tún máa gbọ́ wa lásìkò kan náà ẹlẹ́tì ọ̀fẹ́ ìròyìn tó gbajúgbajà Òkè Ògùn FM tó wà lálága ẹlẹ́tì ọ̀fẹ́ ìròyìn tó gbajúgbajà ẹlẹ́tì ọ̀fẹ́ ìròyìn tó kún kẹ́kẹ́ ẹlẹ́tì ọ̀fẹ́ ìròyìn tó gbajúgbajà ẹ máa gbọ́ nínú ilé nínú mọ́tò tàbí lórí ẹ̀rọ ìléwọ́ ẹlẹ́tì ọ̀fẹ́ ìròyìn tó gbajúgbajà Abel Praise ó tún ti yá ká tún jọgbọ́ ẹlẹ́tì ọ̀fẹ́ ẹlẹ́tì ọ̀fẹ́ ìròyìn rẹ̀ o. ẹ̀kú ojúmọ́ lọ́dẹ̀ẹ̀dẹ̀ yìí o ojúmọ́. tó ṣé wọ́n ní òṣì ní mú ní parọ́ irọ́ sì ní kì í jẹ́ kéèyàn tètè kúrò ní òṣì bọ̀rọ̀ torí ọ̀tọ̀ lójú táwọn èèyàn ò fi mọ́ wọ́ o àti pé kásòótọ́ kádàbá fò torí tá a bá parọ́ ẹ̀yẹ oko ń lọ dandan. èyí ni mo fi kì í káàbọ̀ sórí ètò elétí ọ̀fẹ́ lóòrọ̀ tèmi Èyítáyọ̀ Olúṣọlá lèmi ń jẹ́. Èyítáyọ̀ ẹmọ ní forí gbọ́n ní jáko ọ̀yà ní re rùmúrùmú wodò adé fún àárọ̀ abù fún alẹ́ òwúrọ̀ wàrí ọba mẹ́ẹ̀dùmarè jẹ́ kálẹ̀ ọwọ́ sùn alẹ́ ọwọ́ sùn àdùpẹ́ àásìyọ̀ akínkàbọ̀ sọ́rọ̀ ètò yín ètò wa elétí ọ̀fẹ́ àtúpalẹ̀ ìwé ìròyìn tí ò lápọ̀pọ̀ nínú pẹ̀lú èdè Yorùbá tó jíire. ẹ mọ́ gbàgbé pé bí ẹ ṣe ń gbọ́ wa níkànnì Olúyọ̀lé FM 98.5 òun náà ni ẹ mọ̀ gbọ́ wa kétékété ní Ajílété FM 92.1 Òkè Ògùn FM 96.3 tó fi mọ́ àwọn ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ gbogbo tó wà lórí ẹ̀rọ ayélujára Twitter àwàǹbẹ̀ at Olúyọ̀lé FM Instagram kọ́ at Olúyọ̀lé 98.5 FM bó wá ṣe ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ omi wọ Facebook ní àwàǹbẹ̀ tá a lè tẹ̀ ń bọ̀ síbẹ̀ tó yẹ pé bẹ́ẹ̀ ṣe wò wá kedere òun náà ni ẹ mọ̀ gbọ́ wa kétékété ìdí rèé o tó fi jẹ́ pé tẹ́ ẹ bá polówó ohun tẹ́ ń tà lórí ètò elétí ọ̀fẹ́ Fáníyì warawara ní sẹ̀kẹ̀ndúgbẹ̀ ní torí pé káàkiri àgbáyé ò ní wọ́n ti ń gbọ́ wa tọ́jà yín ó sì wá mọ́ ta wàrà kókó òun náà láàfin mọ́ ṣídìí ẹ ti mọ̀ pé kókó báyìí náà ni iye elétí ọ̀fẹ́ kókó àkọ́kọ́ lọ́dọ̀ mi rèé o Fálànà ti sọ fún ìjọba àpapọ̀ pé kí wọ́n yọ owó tí wọ́n fi kún owó epo àti owó iná o. lórí ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò tí ó wáyé ní ìpínlẹ̀ Ẹdó ààrẹ Muhammadu Buhari sọ̀rọ̀ ó ní pé n tí òun fẹ́ o náà ni ètò ìdìbò tí yóò lọ ní ìrọwọ́rọsẹ̀ tí kò sì ní sí gbódùnrúsọ. ẹgbẹ́ òṣèlú Zenith Labour Party àti igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo ọ̀nàrẹ́bù Agboola Ajayi ó ti sẹ́kànlẹ̀ pé àwọn ò ṣetán
láti darapọ̀ mọ́ Èyítáyọ̀ Jẹ́gẹ́dẹ́ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú Alábùradà. ìpínlẹ̀ Ẹdó náà ni mo wà wọ́n ní pé ọ̀gá àgbà fúnlẹ̀ iṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ti pa láṣẹ wípé kí lílọ bíbọ̀ ọkọ̀ kó di wápé láàrin àwọn àkókò kan. Ìjọba àpapọ̀ ti sọ̀rọ̀ wọ́n ní pé àwọn ọmọ tí ò bá ti tó ọdún 5 lọ́jọ́ orí àwọn náà ni wọn ò nílò face mask èyí ni ìbòmúbẹnu o. bẹ́ẹ̀ náà ni jẹ́ kí n mélè ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà wọ́n pa láṣẹ fún àwọn iléèwé pé ẹ wo kẹ́ ẹ máa ṣe àyẹ̀wò ní ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀ lórí àrùn COVID-19 fún àwọn ọmọ yín. bákan náà ni wọ́n ní pé tá a bá rẹ́nikẹ́ni èèyàn kéèyàn nínú àwọn arìnrìn-àjò tí wọ́n bá yẹ létí lápá lórí ìgbésẹ̀ àti pé wọ́n àrùn COVID-19 wọ́n ní ìwé ìrìnnà wọn gbẹ́sẹ̀ lé fún oṣù 6. tó ṣé wọ́n ní àwáyé mọ́lọ òsè àti pé ìtàn báyìí ní ó gbẹ̀pọ̀ ẹ̀dá gbajúgbajà àgbà ọ̀jẹ̀ òṣèré ní Jimmy Leo ti filẹ̀ ṣaṣọbọra lẹ́ni ọdún 96. kọ́lọ́ba mi ó dùnmarè kó dẹlẹ̀ fún èèyàn rẹ̀ gbogbo alágbàmì àkàlọ́wọ́ Ẹlẹ́dùmarè bọ́jọ́ kó wá bá tó àwòrò mọ́. ní báyìí nàìjíríà mẹ́lẹ̀ yìí ìjọba àpapọ̀ ti sọ̀rọ̀ o wọ́n ní ẹ̀wọ́ ṣe rí owó tí àwọn ń yọ lórí owó tí àwọn fi ṣọwọ́ sí àwọn ìpínlẹ̀ lóṣooṣù léyìí tó jẹ́ wípé owó èyí tí àwọn kọ́kọ́ fi yọ̀ǹda fún wọn làwọn ń yọ díẹ̀díẹ̀ tí àwọn sì sẹ́mi lé pé nítorí àrùn COVID-19 tó wà ń ta wọ́n ní báyìí náà tó bá ti di oṣù karùn-ún ọdún tó ń bọ̀ àwọn bẹ̀rẹ̀ sí máa yọ owó náà padà. ìjọba àpapọ̀ ti ń bá orílẹ̀-èdè Russia sọ̀rọ̀ pọ̀ lórí àrùn ogun láti gbógun ti àrùn COVID-19 o. tó wọ́n ní pé ìgbésẹ̀ ojú irin láti ìlú Port Harcourt sí Maiduguri òun náà ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ kíkọ rẹ̀ láìpẹ́. Amechi ló sọ bẹ́ẹ̀. ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tiwa ní àyínlágbó òṣèlú Ṣítù Lanlẹ́yìn Akíntọ́lá àti àwọn míì ni wọ́n ti gbà kí wọ́n parí gbogbo gbùngbùngbùn tó wà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú olóṣooṣù ọwọ̀ ìyún ní APC ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. ní ìpínlẹ̀ Ondo ni mo wà níbi tí Akérédolú ti ń sọ̀rọ̀ tí ń sọ fún Jẹ́gẹ́dẹ́ wípé kìlọ̀ fún àwọn èèyàn tí wọ́n jẹ́ olólùfẹ́ rẹ̀ o. wọ́n ní ìkìlọ̀ náà ló wáyé lẹ́yìn ìgbà tí àwọn olólùfẹ́ àwọn méjèèjì tí wọ́n kọlura wọn. báńkì àgbà ilẹ̀ yìí èyí ni Central Bank of Nigeria CBN wọ́n ti fọwọ́ sí owó tó tó bílíọ̀nù lọ́nà 200 náírà fún àwọn kòlàkòṣàgbé gẹ́gẹ́ bí owó yá láti kọ́lé tí wọn ò mọ̀ gbénú ẹ̀ wò. lẹ́yìn irú èyí tó ní í ṣe pẹ̀lú báńkì náà ni ó dàbí kókó ń bẹ lọ́wọ́ tiẹ̀ àbí májèmú kí n má gẹ̀rẹ́ máa wọ̀ fún ọ. wọ́n ní báyìí wọ́n ní ẹgbẹ́ òṣèlú PDP wọ́n mà ti nà ká àlébù sí ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní ìpínlẹ̀ Edo bí wọ́n ṣe ní pé ẹ̀wọ́ ṣe rí ètò owó yá fún àwọn olókoòwò gẹ́rẹ́jẹ tí wọ́n yọ̀ǹda láìpẹ́ yìí wípé ọgbọ́n àti ra ìbò ni ẹgbẹ́ òṣèlú APC náà dá wọn lóhùn ẹ gbọ́. lórí ọ̀rọ̀ báǹkì tó sọ ní Fáníyè wọ́n ní ìjọba àpapọ̀ ti pa láṣẹ fún gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n ní àpò àsùnwọ̀n nílé ìfowópamọ́ pé kí wọ́n tún wá forúkọ sílẹ̀ padà o. ẹ jẹ́ máa mílẹ̀ yìí ná gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ṣe lọ wọ́n ní pé àwọn aṣíwájú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP òun náà ni wọ́n ń béèrè fún ètò ìdìbò tí ò lẹ́jà ń bá kàn ní ìpínlẹ̀ Edo àti Ondo. Babaláke ti kọ̀wé fipò rẹ̀ sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí alága ìgbìmọ̀ tó mójútó iléèwé gíga UNILAG. ẹ wò ó wọ́n ní pé ibi tí wọ́n ti ń ṣe ìrẹsì ní Kwara àti ibi tí wọ́n ti ń ṣe ẹ̀kọ́ ẹ̀gẹ́ wọ́n ní ọ̀nà ni òjò mọ̀ bàjẹ́ látàrí òjò àrọ̀rọ̀dá tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ wọ́n lẹ̀kùn mi wọ̀ bẹ̀. Buhari ti kìlọ̀ fún gbogbo àwọn olóṣèlú àti àwọn ẹ̀ṣọ́ elétò ààbò lórílẹ̀‐èdè yìí látàrí ètò ìdìbò gómìnà tí ó wáyé lọ́jọ́ Sátidé pé kí wọ́n sọ ìwé àgbéjẹ́ mọ́wọ́ o. kọ́lọ́ọ̀bà Èdùmàrè kọ́ máa ń sọ wa níjọ́ tí ẹbí bá ń palẹ̀ àníwà nílé níjọ́ tí ọ̀nà bá fẹ́ méje ànírìn o wọ́n ní pé èèyàn 13 ló jọlọ́run ní pé ní òpópónà ìlú Ìlọrin àti Jẹ́bà Mọ́kúà níbi ìjàmbá ọkọ̀ tó wáyé ń bẹ̀. ìròyìn eléyìí náà ni òdùmọ̀yàn nínú wọn ni àwọn agbébọn ṣekú pa ọkùnrin kan tó ní ilé ìtura ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. tó wọ́n ní pé ẹgbẹ́ òṣèlú PDP wọ́n fi ẹnu àbùkù kún Fáyẹmí lórí bí wọ́n ṣe ní pé ìṣekúpani náà ló tún gògò ní ìpínlẹ̀ Èkìtì àti ìjínigbé. àwọn gómìnà ilẹ̀ yìí ti pè fún àtúgbéyẹ̀wò àbá kan tó ní í ṣe pẹ̀lú àwọn ohun àlùmọ́nì inú omi. wọ́n ní ètò àtògbémúlémú òun súnkẹrẹ fàkẹrẹ ọkọ̀ náà lọ́mọ wà ní ìgboro ìlú Benin bí àwọn ọlọ́pàá àti àwọn ọmọ ológun ṣe gbàródan
kí ètò ààbò kó lè bá àrò wámúwámú. bẹ́ẹ̀ ni ọ̀gá àgbà àwọn ọlọ́pàá lóde wa nàìjíríà ti pàṣẹ wípé gbogbo àsìkò tí ètò ìdìbò yóò fi wáyé òun náà ni kò gbọdọ̀ sí ọkọ̀ kankan tí ó mọ rìn kọjá o. sìnkú òfin ni wọ́n fi mú ọlọ́pàá kan lórí bí wọ́n ṣe ní pé ọ̀rẹ́bìnrin rẹ̀ ó jẹ́ ọlọ́run nípè ní ilé ìtura ìròyìn ló ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ èkó. ẹgbẹ́ òṣèlú alábùradà lóde wa nàìjíríà the people's democratic party pdp wọ́n sọ pé àwọn ò fẹ́ ohun tó ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ kogi ọ̀ṣun àti ìpínlẹ̀ kánò lásìkò ètò ìdìbò. wọ́n ní ẹgbẹ́ àwọn èèyàn lẹ́yìn tó yẹ pé wọ́n wà ní apá gúúsù ìpínlẹ̀ kaduna supaku àti ẹgbẹ́ àwọn adaranjẹ meyati Allah wọ́n ń ta àwọn ọ̀rọ̀ síra wọn lórí bí wọ́n tún ṣe ránṣẹ́ pé mẹ́láfíà. wọ́n ní àrùn kòrónà tá a túmọ̀ sí covid-19 wọ́n ní ó rápálá wọ ilé ìtura transcorp 18. tó ẹjẹ máa mélèé lórí ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú àrùn kòrónà náà ni wọ́n ní pé ikọ̀ tíjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà gbé kalẹ̀ ptf wọn náà ni wọ́n sọ̀rọ̀ pé ó jẹ́ nǹkan tó kù díẹ̀ káàtó láti máa béèrè owó àyẹ̀wò lọ́wọ́ àwọn òbí àwọn ọmọ. kókó ti di wa pé ń bí. kọ́mọ̀ bá wa di gẹ̀gẹ̀. máyọ̀wá. ní bọ́dì. tá a bá fẹ́ kọ́ mọ̀ ó dẹni ńlá ìrònú ńlá lára fi sùsùkà fọ́jọ́ ọ̀la ru ọmọ bẹ́ẹ̀ ní àwọn ilé ìwé citywide group of school lẹ́kàlẹ́kà bóyá ti crèche nursery primary pẹ̀lú day school àti hostel tó wà ní number 1 suara akande street ní lista bus stop ring road nìbàdàn tàbí day college wa tó wà ní plots 1 and 2 block 4 olùlọ́yọ̀ GRA tí ò jìnnà sí adéọ̀yọ́ state hospital tó wà ní ring road nìbàdàn àbí citywide boarding college ètò tó wà ní àjàó village alọ́mọjà nìbàdàn lẹ́fẹ́ sọ ni àwọn àmì ẹ̀yẹ tá a ti gbà níbi àwọn ìdíje pẹ̀lú àwọn èsì ìdánwò àwọn ọmọ wa ó tó yẹn gà mashallah citywide group of school ìkọ́mọlẹ́sìn islam pẹ̀lú ẹ̀kọ́ science ICT èdè gbígbọ́ yanjú yorùbá èdè òyìnbó àti lárúbáwá a sì tún ní àwọn bọ́sẹ̀sì bọ̀gìnìbọ̀gìnì tó ń ká wọn mọ láti fi tẹ́ ẹ bá wà lọ kábọ̀ lójoojúmọ́ àwọn olùkọ́ wa máa ń fèrèrí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ fi wọ ẹ̀sìn àti wọmọlúwàbí káwọn mọ̀ citywide group of schools ẹ máa pè wọ́n sórí ẹ̀rọ 07062397127 tàbí 08056149601 wẹ́bsáìtì wa www.citywideschools.com.ng láago mẹ́wàá àárọ̀ gan ní sátidé tí ń bọ̀ yìí sátidé ọjọ́ karùn-ún oṣù kẹsàn-án ọdún 2020 pẹ̀lú sátidé ọjọ́ kọkàndínlógún oṣù kẹsàn-án 19/9/2020 ní number 1 suara akande street ní lista bus stop níjókòó ìdánwò àṣewọlé àwọn ọmọ wa yóò wáyé o kò sí bòmúbẹnu kò sí ìdánwò. ojúmọ́ bá ti mọ́ ọ̀yẹ́ máa ń la o ọ̀yẹ́ tó la. tó ẹja máa mú un lọ́kọ̀ọ̀kan àti èjèèjì bá ìròyìn àkọ́kọ́ tí màá kọ́kọ́ mọ́ ọ náà lọ̀rọ̀ tí ń jáde láti ẹnu ààrẹ orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà rẹ̀ Muhammadu Buhari lọ́jọ́bọ̀ tọ́sídẹ̀ẹ́ tí wọ́n sọ di mímọ̀ wípé ẹ wo ṣe rí ètò ìdìbò alálàáfíà tí kò ní ní gbódùn ró sọ nínú òun náà ni òun fẹ́ ní ìpínlẹ̀ Edo níbi tí ètò ìdìbò sípò gómìnà tí ó ti mọ wáyé bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ gbogbo àwọn tí ọ̀rọ̀ kàn nínú ètò ìdìbò tí yóò wáyé ní ọjọ́ àbámẹ́ta sátidé láti yàgò fún ìròrí bó o bá o pa bó o bá kó o bú lẹ́sẹ̀ lẹ́yìn tó jẹ́ pé ó lè fa gbódùnrún sọ ọ̀rọ̀ ààrẹ Muhammadu Buhari yìí ló wà nínú àtẹ̀jáde kan tí olùrànlọ́wọ́ pàtàkì rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn àti ìkànsí aráàlú Garba Shehu fi léde tí wọ́n pe àkórí rẹ̀ ní ètò ìdìbò ìpínlẹ̀ Edo ààrẹ Buhari rọ àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú àwọn adíje dupò àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàtò ààbò àti àwọn ẹ̀ṣọ́ elétò ààbò láti gbé ìgbésẹ̀ tó lóòrìn kí wọ́n sì rí pé ètò ìdìbò ọ̀hún náà ló lọ bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ àtẹ̀jáde náà pé ààrẹ ní òun fẹ́ fi àkókò yìí rọ̀ wọ́n wípé ẹ̀wọ́ rí ìgbésẹ̀ ètò ìdìbò léyìí tó yẹ pé yóò lọ nírọ̀wọ́rọ̀sẹ̀ òun náà ni òun nífarajì fún ó wá sọ̀rọ̀ síwájú pé ẹ wo bó tilẹ̀ jẹ́ pé ètò ìdìbò léyìí tí yóò lọ nírọ̀wọ́rọ̀sẹ̀ òun náà ni òun fẹ́ ó ní pé ẹnìkan kì í jáwádé ọ̀pọ̀ èèyàn báyìí ní jẹ́ jàmá ó ní bí òun bá fẹ́ bí àwọn tó súnmọ́ gangan ọ̀bá fẹ́ ń kọ́ ó ní pé kí ni òun fẹ́ ṣe ó ní ṣùgbọ́n sá nípa ìkìlọ̀ àti ìgbésẹ̀ tó lóòrìn nǹkan kan náà òun náà láàjọ fẹ́ ó ní pé ẹ wò ó ohun tí òun fẹ́ tí òun sì jẹ́ kí òtẹ́ ìjọba àwa ara wa kó wà lórí ẹ̀ kó lè bá àgbilẹ̀ sí òun náà ní ìgbésẹ̀ ètò ìdìbò léyìí tí yóò lọ nírọ̀wọ́rọ̀sẹ̀ ó ní pé ká má rí ètò ìdìbò gẹ́gẹ́ bí àforí àfọrùn wípé bó o bá kó pa bó o bá kó bú lẹ́sẹ̀ ó ní pé lè kù díẹ̀ káàtó ó ní pé lè gan òun náà ni àwọn míín sì ń gùnlé láti dé ipò àṣẹ àbípagbára ó ní pé kí wọ́n pe àárọ̀ àti ọ̀dọ̀ fi rú wọn ó ní pé èyí tí ó lọ nírọ̀wọ́rọ̀sẹ̀ tí yóò sì fi ìfẹ́ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà òun náà ni àwọn ń fẹ́ ó ní pé irú ìròrí bẹ́ẹ̀ ó kù díẹ̀ káàtó sí kò sì ní jẹ́ kí ìkànnì kó ti orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà jáde àmúgbélẹ́gbà rẹ̀ tún sọ̀rọ̀ wípé ààrẹ Muhammadu Buhari rọ gbogbo ẹgbẹ́ òṣèlú àti
àwọn tí ọ̀rọ̀ kàn pàápàá jùlọ àwọn ọmọ oyè wípé nínú ìfẹ́ láàrin la o àti pé eré báyìí òun náà ni à ń fi ọmọ ayò ṣe wípé kí wọ́n bọ̀wọ̀ fún gbogbo òfin tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ìdìbò náà bẹ́ẹ̀ ló tó ra àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò àti àwọn tí wọ́n ń rí sí bí ìbò ṣe mọ́ lọ iyùn àwọn àgbẹ̀ elétò ìdìbò wọ́n ní pé kí wọ́n ríra wọn gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ń ta ọṣẹ tí ò gbọ́dọ̀ pọ́n wọ́lá wọ́n ní kí wọ́n ṣe bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ nítorí pé tí wọ́n bá ṣe òun náà ni wọ́n ròyìn ààrẹ wá pẹ̀kun ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ní ẹ̀wò ṣe rí ètò ìdìbò alálàáfíà lẹ́yìn tí yóò jẹ́ kétò ìdìbò kó lọ gẹ́rẹ́ dáadáa ó ní pó wà nínú àwọn àfojúsùn òun tí òun sì fẹ́ kó jẹ́ wípé òtí àti ogún tóun ó filẹ̀ bóun bá kò lórí àpèrè òun náà ni yóò jẹ́. Fálànà ti sọ fún ìjọba àpapọ̀ pé kí wọ́n yọ owó tí wọ́n fi kún owó epo àti owó iná kúrò lẹ́yìn òsọ́kà alága àjọ tó ń rí ṣe dídáàbòbò àwọn ọmọ Nàìjíríà lọ́wọ́ àrùn COVID-19 ASCAP eyín ní Fẹ́mi Fálànà ti bu ẹnu àtẹ́lu ọ̀rọ̀ kan tí ìjọba àpapọ̀ sọ gẹ́gẹ́ bí ìdí tí wọ́n ṣe fi owó kún owó epo àti owó náà bá pé owó ò wọlé dáadáa mọ́ sínú àkùtù ọba ló jẹ́ kí àwọn ṣe bẹ́ẹ̀ o tí ẹgbẹ́ yìí sì sọ fún ìjọba àpapọ̀ pé kí wọ́n dá owó náà padà sí bí ó ṣe wà tẹ́lẹ̀ Fálànà ní ọ̀rọ̀ tí ìjọba àpapọ̀ ń sọ pé kò sí owó mọ́ lọ́wọ́ ìjọba náà ni kò hàn láti ara bí wọ́n ṣe ń náwó àti lórí ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tí wọ́n sì ṣe àlàyé àti àlàkalẹ̀ gbogbo bí ìjọba ṣe ń náwó ní ọ̀nà àìtọ́ ó ní ṣe ti owó tabua tí àwọn kan yà sọ́tọ̀ fún ẹ̀ka tó ń ṣètò iná ni ká sọ ní àbó míì ó ní wọ́n ní kò sí owó àmọ́ wọ́n ń rí owó ná fún àwọn nǹkan míì tí ò tiẹ̀ nítumọ̀ àjọ ASCAP ní pé níwọ̀n ìgbà tí ìjọba àpapọ̀ ti kéde láti jẹ́ kí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí máa lo afẹ́fẹ́ gáàsì dípò epo pẹntiró pé kí wọ́n yà tètè yọ owó tó gun jálá epo kan tí àmì kò sọ fún àwọn ọmọ Nàìjíríà pé owó ò wọlé mọ́ bíi ti tẹ́lẹ̀ tí owó tí wọ́n ná tí ò sì ní ìtumọ̀ kankan lórí ètò ọrọ̀ ajé wa ní Nàìjíríà. tó bí ààrẹ Muhammadu Buhari ṣe ní pé ètò ìdìbò tí yóò lọ ní ìrọwọ́rọsẹ̀ òun náà ni òun fi ara mọ́ bákan náà ni ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ké gbàjarè wọ́n ní pé ẹgbẹ́ òṣèlú APC náà ni wọ́n gbé ìgbésẹ̀ láti máa ra ìbò lọ́wọ́ àwọn ọmọ èèyàn tó wà nípínlẹ̀ Edo lórí ìgbésẹ̀ yíyọ̀ǹda owó fún àwọn olókoòwò kéékèèké tí wọ́n gbé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí ìgbìmọ̀ olùpolongo ètò ìdìbò gbogbo fún adíje dupò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ní ìpínlẹ̀ Edo bí wọ́n ṣe sọ di mímọ̀ wípé ẹ̀wọ́ ṣe rí owó èyí tó jẹ́ ti ìjọba àpapọ̀ tí wọ́n yọ̀ǹda nílọ́lọ́ yìí ní ìpínlẹ̀ Edo wípé àwọn yọ̀ǹda rẹ̀ fún àwọn olókoòwò kéréje wípé àwọn yá wọn láti máa fi bẹ̀rẹ̀ okòwò wọn wọ́n ní ẹ̀wọ́ irọ́ ní jẹ́ àlọ́ wípé wọ́n dọ́gbọ́n fẹ́ máa ra ìbò sílẹ̀ ni gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde kan tí ẹni tó jẹ́ akọ̀wé ìkéde gbogbo ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún iyùn Kọ́lá Ọlọ́gbọ̀dìyàn fi léde nínú àtẹ̀jáde ọ̀hún tí wọ́n pe àkórí rẹ̀ ní ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ọ̀nà ni wọ́n takò ìgbésẹ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú APC lẹ́yìn tó yẹ pé ọgbọ́n wá gbàkàrà wá gba dùndún ọ̀nà ni wọ́n fi máa mú àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Edo bákan náà ni wọ́n sọ̀rọ̀ wípé àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Edo ò ṣe é rà o wọ́n fi ọ̀rọ̀ yìí léde ní ọjọ́bọ̀ Thursday nílùú Àbújá gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ òṣèlú PDP bí wọ́n ṣe àpèjúwe ìgbésẹ̀ bí wọ́n ṣe ní wọ́n yọ̀ǹda owó fún àwọn olókoòwò kéréje ní ìpínlẹ̀ Edo lẹ́yìn tó jẹ́ pé bí ìgbà tó pé wọ́n fẹ́ máa ra èròǹgbà wọn àti láti ra ìròrí wọn síwájú ètò ìdìbò tí yóò wáyé ní ọjọ́ kọkàndínlógún nínú oṣù kẹsàn-án ni Ọlọ́gbọ̀dìyàn sọ̀rọ̀ ó ní pé ẹ̀wò ṣe rí àjá àjò lẹ́yìn tí wọ́n ń gbé yìí ó ti fi hàn wípé ọ̀jẹ̀ tí wọ́n ń kówó lé òun náà ni ò lérò lẹ́yìn tó ìjùmọ̀ wípé àwọn ò ní gbàgbọ́ nínú àwọn èèyàn mọ́ bákan náà ni wọ́n ní pé ó dàbí ìgbà tó pé ẹ̀kọ́ ò fẹ́ fojú mímu fún adíje dupò wọn èyí Ọ̀zágẹ́ ẹ̀zẹ̀ ìyàmù mọ́ náà ni wọ́n fi gbé ìgbésẹ̀ yìí ṣùgbọ́n sá Yorùbá ní pé bí ọ̀rọ̀ bá jọ ọ̀rọ̀ ẹni bẹ́ẹ̀ yàn bá lè jọ̀rọ̀ a jẹ́ pé ara àjà náà ni ọ̀tí ìyá àyànnù nínú ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ẹni tó jẹ́ alága ìpolongo ètò ìdìbò wọn nípìnlẹ̀ ọ̀hún John Mayaki òun náà sọ̀rọ̀ nínú àtẹ̀jáde kan lẹ́yìn tó fi léde tí wọ́n pe àkórí rẹ̀ ní ìgbésẹ̀ tó kù díẹ̀ káàtó àti ẹ̀sùn tí ò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ lẹ́yìn tó jẹ́ pé wọ́n ní àwọn tí wọ́n tẹ̀lé Ọbaṣẹ́kì àti ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tí wọ́n fi ń léde wọ́n ní ẹ̀wò kò sí nǹkan kan tó jọ wọ́n ní àwọn ò nílò láti máa gbé ìgbésẹ̀ pé àwọn ràbò àbí ọ̀wọ́n tàbò nítorí pé ẹ̀kọ́ yóò ṣe ojú mímu fún àwọn àti pé ẹ̀rù òun náà níbẹ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tí wọ́n fi ń lọ́gun ìjákulẹ̀ tótótó.
lórí ọ̀rọ̀ kan tí ó ti jà rànràn ńlẹ̀ láìpẹ́ lórí àbá kan tó ní í ṣe pẹ̀lú àwọn ohun àlùmọ́nì inú omi tí àwọn ọmọ nàìjíríà ti ké gbàjarè sétí ìjọba àpapọ̀. wọ́n ní bí wọ́n ṣe ké gbàjarè sétí ìjọba àpapọ̀ òun náà ló fà á tó fi mú kí àwọn gómìnà tí wọ́n wà ní tìbútòrò orílẹ̀ wa nàìjíríà tí wọ́n jẹ́ mẹ́rìndínlógójì níye ṣe ìpàdé papọ̀ lánàá tí wọ́n sì sọ̀rọ̀ lórí àbá náà. wọ́n ní pé àbá náà òun náà ni ó kù díẹ̀ káàtó pé kò yẹ kó jẹ́ pé ìjọba àpapọ̀ nìkan òun náà ni ó mọ̀ ṣàkóso gbogbo àwọn ohun àlùmọ́nì inú omi tí kò sì sí ẹ̀ka ìjọba kankan tí ó ní àṣẹ lórí àbí ìpínlẹ̀. wọ́n ní ó kù díẹ̀ káàtó. wọ́n sọ pé ìdí nìyí tí wọ́n fi ṣe ìpàdé papọ̀ lánàá. wọ́n nínú àbájáde ìpàdé àwọn gómìnà tí wọ́n ṣe lánàá ó ní wọ́n ti sọ̀rọ̀ yìí tí wọ́n sì fi àtẹ̀jáde síta fáwọn oníròyìn pé ohun tí àwọn sọ náà ni pé kí wọ́n tún ìjókòó lórí àbá náà pé ó kù díẹ̀ káàtó. wọ́n ní ẹni tí ó jẹ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì eyín ni ọ̀mọ̀wé Káyọ̀dé Fáyẹmí gẹ́gẹ́ bí alága fún ẹgbẹ́ àwọn gómìnà ilẹ̀ yìí òun náà ni ó darí ìpàdé náà. wọ́n ní lára àwọn tí wọ́n bu ẹnu àtẹ́lu àbá náà ni a ti rí ọ̀jọ̀gbọ́n Wọlé Ṣóyínká wípé bí ìgbà tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ kó gbogbo ohun àlùmọ́nì ilẹ̀ wa Nàìjíríà lé ìjọba àpapọ̀ lọ́wọ́ náà ni àbá náà. àmọ́ wọ́n tún lo ẹni tí ó jẹ́ mínísítà fún iléeṣẹ́ tó ń rí sí àwọn ohun àlùmọ́nì inú omi lóde wa Nàìjíríà lọ́gbẹ̀ẹ́nu ìní Sulaiman Adamu fún ipa ribiribi tó ń kó láti rí i pé wọ́n ṣe ìṣàkóso gbogbo àwọn àlùmọ́nì inú omi dáradára. àmọ́ wọ́n ní pé kí wọ́n tún gbogbo àbá yìí ṣe o torí pé inú àwọn ọmọ Nàìjíríà ò dùn sí. wọ́n ní pé ìdí tí àwọn fi wà ní ipò táwọn wà òun náà ni láti mọ rí i pé gbogbo nǹkan tí àwọn ọmọ Nàìjíríà bá fẹ́ òun náà ni àwọn bá wọn fẹ́ o. àmọ́ àwọn èèyàn kan tí wọ́n fèsì sí ọ̀rọ̀ tí àwọn gómìnà sọ náà ni wọ́n sọ pé kò sí ohun kankan tí àwọn gómìnà ilẹ̀ yìí sọ lórí bí wọ́n ṣe fi owó kún owó ná àti owó epo lóde wa Nàìjíríà tí wọ́n sì sọ pé àwọn ọmọ Nàìjíríà òun náà ni àwọn fẹ́ ṣe ìfẹ́ inú wọn làwọn fẹ́ jà fún. wọ́n ní ó sì ń ya àwọn ọmọ Nàìjíríà lẹ́nu títí di àsìkò tí a wà yìí pé kò sí ọ̀kankan nínú àwọn gómìnà ilẹ̀ yìí tí wọ́n ti ẹ̀pẹ̀ kẹ́lu bí owó ná bó ṣe gbówó lórí tí wọ́n pẹ̀ kẹ́lu bí owó epo owó tá à ń rajá láìpò kan lórí ìwà Nàìjíríà ṣe gbówó lórí. wọ́n ní wọn ò mẹ́nubà nínú ìpàdé tí wọ́n ṣe lánàá. sọ ọ̀gbẹ́ni Michael Ogunṣínà ẹ káàárọ̀. ẹ̀yin tí a ò kí wa pé ẹ káàárọ̀ o gbogbo àwa jàmọ́ mo kí wa pé báríkà jímọ̀ èmi ó ṣọ̀pọ̀ ẹ̀ láyé má jẹ́ gbàgbé pé a lọ jùmọ̀t tọ́ba sì ń lọ ká mú ìbomú wa dání kòró tí ì lọ tán o. ẹ ṣe ẹ jí káwọ ààrẹ Muhammadu Buhari sọ̀rọ̀ wọ́n ní pé ètò ìdìbò tí àwọn fẹ́ ní ìpínlẹ̀ Èdó àti èyí tí ó wáyé l'Oǹdó náà ni pé èyí tí kò lẹ́jàmbá kan tí yóò sì lọ nírọ̀wọ́rọ̀sẹ̀. ààrẹ sọ̀rọ̀ ààrẹ sì tún aṣọ di mímọ̀ pé tóun bá kúrò lórí àpèrè òun fẹ́ kó jẹ́ lára nǹkan tóun ó filẹ̀ wípé nígbà tí ààrẹ Muhammadu Buhari wà ń bẹ irú ètò ìdìbò báyìí ni. ààrẹ sọ̀rọ̀ tán ẹgbẹ́ òṣèlú PDP náà tún wá sọ̀rọ̀ lórí bí wọ́n ṣe ní pé wọ́n gbé ìgbésẹ̀ láti yọ̀ǹda owó fún àwọn olókoòwò kéréje ní ìpínlẹ̀ Èdó nígbà tí ètò ìdìbò kù kékeré. kó wá yọ̀ǹda owó kọ́ ni kìí ṣe nǹkan tí wọn ò lè rí pé wọ́n yànnà àmì lọ́wọ́ ṣùgbọ́n tí ètò ìdìbò bá lọ tán tí wọ́n bá fẹ́ gbowó yìí ṣé kò ní dàbí trader money àbí market money tí ó yẹ pé wọ́n wá lé wọn mú káàkiri. tí wọn ò rí gbà padà. kódà ẹ ṣe ẹ jẹ́ ká ti ibi tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ náà bẹ̀rẹ̀ ohun tí mo fi fẹ́ràn orílẹ̀-èdè wa ni pé kì í ṣe gbogbo aláàmọ́ ìtàn àwa tá a máa ń tẹ̀lé ìtàn àti bí nǹkan ṣe ń lọ ẹ mọ̀ pé nígbà míì tí ààrẹ Muhammadu Buhari tó máa ṣèlérí pé wọ́n fẹ́ ṣe ìdìbò tí ó lọ gerege ẹ máa wò pé ó dàbí ẹni pé ààrẹ Muhammadu Buhari wọ́n ti fẹ́ gbé amọ́ra lẹ́ẹ̀kan sí ni o. ẹ rò bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni ní ọdún 2015 tí a ṣe ètò ìdìbò ààrẹ tí ó sọ olùdíje ní ẹgbẹ́ òṣèlú APC ìgbà yẹn Muhammadu Buhari ni wọ́n díje fún ààrẹ tó sọ wọ́n di ààrẹ gbogbo orílẹ̀-èdè yìí ibi méjì péré ni wọ́n ti fa wàhálà dẹ̀ẹ́dì wọ́n ti jí àpótí ìbògbé ibi méjì péré gbogbo orílẹ̀-èdè yìí ní 2015 kódà lójú tèmi torí 1993 ìbò 93 mi ìbáwọn dìbò 1993 ẹkẹrẹ ń gbà gbogbo tó ṣojú tèmi pé ó lọ láì nìkọ́nu kọ́wọ́ nínú ó dẹ̀ lọ dáadáa 2015 ni táwọn èèyàn dẹ̀ dìbò ẹ rí i pé níjọ́ kejì tán dìbò tán ni ààrẹ tó wà lórí ipò máa sọ pé ó dàbí ẹni pé a ti fìdí rẹmi ó sì gbé ẹgbọn rẹ Buhari ó kì í àní káàkiri orílẹ̀-èdè yìí pátápátá ibì kan méjì péré ni wọ́n ti jápò tí ìbògbé ẹ lè lọ tí mo sọ ẹ lè lọ wò lórí ọlọ́jára pé a mọ̀ parọ́ ṣẹ́ẹ̀dẹ̀ rí èkejì nígbà tí ààrẹ Muhammadu Buhari nígbà tí Oṣiọmọlẹ̀ wọ́n ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ Èdó fún ọdún mẹ́jọ
nígbà tí wọ́n fẹ́ dìbò ẹlẹ́ẹ̀kejì wọn tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sáà kejì wọn tí wọ́n wọlé tí wọ́n borí ìbò nígbà yẹn wọ́n wà ní ẹgbẹ́ òṣèlú ACN nígbà yẹn ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ló wà ní ìjọba alẹ́ Àbújá Jonathan ní ààrẹ Oshiomhole fi Ẹdó lẹ̀ wọ́n lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ Jonathan ní Àbújá wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ pé nípìnlẹ̀ Ẹdó kò dá sí ìbò àwọn ó lọ ní 1 man 1 vote ó lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ Jonathan fún yẹn. ààrẹ náà dá sílẹ̀ ọkàn fún ìránṣẹ́ ni. tẹ bá ní kẹwò láti àtìgbà tí 2015 ìbò tá a ti ń dì tá à ń pè ní staggered election àwọn òbí tó yẹ pé wọn ò dì papọ̀ bá ṣe máa dìbò ní oṣù kẹta oṣù kẹrin yẹn tó yẹ pé bí Kogi bí Bayelsa bí Ọ̀ṣun bí Èkìtì ẹ lọ wo gbogbo àwọn ìbò ewu ni wàhálà òde bá ń bẹ ewu ni wọn pààyàn ń bẹ ewu ni wọn pààyàn ń bẹ ewu ni wọn ti jí àpótí ìbò gbé ohun tó ń dùn mí ni pé ó dàbí ẹni pé ìjọba pẹ̀lú abẹ́ Muhammadu Buhari wọ́n ti dá a padà sí ká máa jà ká máa yìnbọn níbi ètò ìdìbò wa bẹ́ẹ̀ lójú tèmi mo rántí pé 2015 tí àwọn Jonathan wò pé a lè máa bá lọ báyìí wọ́n gbé kájúdà wá pé ká máa lo kájúdà ẹ̀ dẹ̀ pé ó fi ìyàtọ̀ tó gbópọ́n sí ẹ̀ka ètò ìdìbò wa àmọ́ ní 2019 kò rí bẹ́ẹ̀ wọ́n lo kájúdà 2019 náà àmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi ní kájúdà ò ti ṣiṣẹ́ ibi tó ti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú kájúdà àwọn èèyàn sì ń jí àpòsí ìbò kódà níbi kan lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní wọ́n kánná sí àpòsí ní Sùúrùlérè wọ́n kánná sí ibi táwọn ti ń dìbò ni gbogbo táàrin 2015 táwọn pé Ọlọ́run ti gbà wá ti bọ́ àti sún kúrò nínú gbọ́ aláìtò ìdìbò àtúgbàdé 2019 so tẹ bá dẹ́nìkẹ́ ẹ̀wọ̀ 2018 July 14 2018 election lẹ́kìtì ẹlẹ́ka àti Fáyẹmí ẹ̀wọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tí ó fẹ̀mí wọn ṣòfò ẹ̀wọ̀ Kogi tatata kódà ó ti di nǹkan tán kákàkiri báyìí tatata ó ti di brand of politics pé àwọn yóò ti di ẹ̀ka nínú òṣèlú àbí irú òṣèlú kan òṣèlú oníbọn tatata ẹ̀wọ̀ Kogi ẹ̀wọ̀ Bayelsa káàkiri so ẹ rí i pé mo lójú tèmi o gbogbo ìbò tí ààrẹ Muhammadu Buhari ti tán ti ṣètò lójú tèmi o ó dàbí ẹni pé kò lọ gerege. ṣebí ààrẹ wa ni àbáwọn tó wà ní tí wọ́n ṣe kò kárí ètò ìdìbò. mo ṣe rí tábàbà dádì mi kọ́ ni president Kúnlé Fáníyì kọ́ ni president àǹtàdé ìdìbò fún ni pé nígbà Jonathan ni ààrẹ tábà fẹ́ di ẹ̀bi ndóṣe lórílẹ̀‐èdè òrùtọ́ládìrú ààrẹ lẹ́nu lẹ́ dúró ládé ọ̀rọ̀ fún àpẹẹrẹ ǹsìn ààrẹ ni yóò fọwọ́ sí yíyan ẹni tí ó ṣe ọ̀gá INEC fún òun yóò fọwọ́ sí wọ́n nominate wọ́n sì fọwọ́ sí ẹ̀rí so gbogbo kíni tí ó bá ṣe dáadáa náà ààrẹ láàbù màá tún sọ kọ́kọ́ náà lórí pé wọ́n fáwọn èèyàn lówó ṣẹ́rí mo ti sọ náà pé ara àwọn tó máa sọ pé àwọn fẹ́ ṣe ìdìbò tó lọ tí ò ní kọ́nukọ́ nínú mi ò rò bóyá ààrẹ Muhammadu Buhari ní lọ́kàn láti ṣe ìdìbò tí ò ní kọ́nukọ́ nínú bẹ́ẹ̀ ni nípínlẹ̀ Ẹdó fún àpẹẹrẹ now oṣù méjì sẹ́yìn ẹ wò pé ẹ kẹ́ ṣe ìyàwó fún ààrẹ ìpínlẹ̀ Ẹdó ẹ wò pé ẹ kẹ́ ṣe now oṣù márùn sẹ́yìn ẹ ní ẹ kẹ́ ṣe òní ni àná náà wá sọ pé fẹ́ lọ àná Thursday ìbò kù wákàtí méjìdínláàdọ́ta 48 hours níbo kù lẹ́sọ̀ pé fẹ́ lọ máa fún àwọn èèyàn ní ẹ̀yáwó bó ṣe ṣe dààmú ní ọ̀fẹ́ ró wọn lágbára ni ẹ̀rọ ti ṣe dààmú ní ìbókù ọ̀sẹ̀ mẹ́ta ní igbákejì ààrẹ odidi igbákejì ààrẹ ọwọ́ àlòjọ́ fáwọn 10,000 meanwhile ẹ lè kó àwọn owó fáwọn ẹ wo bọ́ ṣe nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣé ẹ gbọ́dọ̀ tẹ́lẹ̀ fáwọn lówó ẹ fáwọn báńkì tó máa yáwọn lówó microfinance bank ẹnìkan ṣe àbójútó àti kan ṣe ètò ẹ̀ má ṣe yáwọn èèyàn lówó ó ṣe wájú pé Festus Keyamo mínísítà ní ó lọ sí Ẹdó láti lọ máa fún àwọn èèyàn ní owó election tó bá yá wọn sọ fún wa pé owó yìí àwọn ò lákọsílẹ̀ fún àwọn ò rí mọ́ ọgbẹ́ bákẹ́ ló ẹ mọ̀ bọ̀ ọ̀nà láti ra ìbò náà ló tó wọlé bẹ́ẹ̀ ṣe rò wọn ò pé ní owó ìdìbò ọ̀gbẹ́ bákẹ́ ló ṣe náà wọ́n fẹ́ rú àwọn èèyàn lágbára àwọn òdó àti àwọn ẹ wá fẹ́ yá wọn ní 48 hours to election láti rú wọn lágbára lẹ́fẹ́ fún wọn ní ìròyìn lágbára tẹ́ ò gbọ́ ẹ̀kẹ́ fún olóṣù méjì sẹ́yìn oṣù mẹ́ta sẹ́yìn. ta ipẹ́ gbà tó wọ́n jáde nù kọ́. ìlú kan lájọ wa ni. ẹ̀yin ò ní gbàgbọ́. èmi ò gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan ṣẹ́rí mẹ́fẹ̀ẹ́ ká máa gbàgbé nǹkan kan Muhammadu Buhari olóṣèlú ni gbogbo àwọn tí wọ́n ń darí náà olóṣèlú tó dẹ̀ ní interest ṣe olóṣèlú ààrẹ gbogbo Nàìjíríà mọ̀ ní wọn. ojú òye tí wọ́n nu ìbéèrè tó tún máa bẹ̀rẹ̀. ẹ jẹ́ gbélé wa ọ̀sẹ̀ ògùnṣínà àwọn gómìnà ilẹ̀ yìí wọ́n ṣèpàdé lánàá lábẹ́ alága wọn ọ̀mọ̀wé Káyọ̀dé Fáyẹmí gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì lórí àbá kan tó ní í ṣe pẹ̀lú àwọn ohun àlùmọ́ọ́nì inú omi pé kí ìjọba àpapọ̀ nìkan kó máa ṣe àmójútó rẹ̀ ṣé mọ̀ pé àwọn ọmọ Nàìjíríà ti sọ pé ààbò ní òṣèré bẹ́ẹ̀ kò dáa báyìí àwọn gómìnà wa ṣèpàdé lánàá pé torí àwọn ọmọ Nàìjíríà pé ó yẹ káwọn sọ nǹkan kan
lè lórí àmọ́ nínú gbogbo ìgbà tán fi ṣe ìpàdé wọn ò mẹ́nu bà owó iná tó gbówó lérí wọn ò mẹ́nu bà owó epo tó gbówó lérí kí ló dé kí ló fà á tá a bá ti ojú ọjà dé ẹ̀ wá ṣe àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Máyọ̀wá ó ti ṣòṣùká kiri lọ. òdodo ọ̀rọ̀ ni pé tá a bá rán ni sọ́jà ọjà kì í rán ni wálé láti wá mú kọ́yọ̀ gòkè àgbà bá a ṣe ń fẹ́ kí gbogbo ohun amáyédẹrùn ó sùn wá bọ̀ ní tilé toko níjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lábẹ́ gómìnà olóríire ẹnjìníà Olúwaṣèyí Mákindé ṣe ń rọ gbogbo wa pátápátá ìyálájẹ́ bàbá lọ́jà gbogbo iléeṣẹ́ alábọ́dé olókoòwò kéékèèké àti gbogbo iléeṣẹ́ ajé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti rí dájú pé wọ́n sanwó orí iléeṣẹ́ wọn bó ti tó àti bó ti yẹ ṣe mọ̀ pé àgbájọ ọwọ́ la fi sọ̀yà àjèjì ọwọ́ kan ògbẹ́rù dórí tara wájú bá ti ń gbé lọ́dọ̀ ìjọba kí gbogbo wa jọ ṣùgbà ẹ̀ ká lè tètè délẹ̀ lérí lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ ètò ìlera ìgbòkègbodò ọkọ̀ ètò ọ̀gbìn tó fi mọ́rọ̀ ajé tó jíire ló fi jẹ́ pé tẹ́ bá ti ń rí àwọn òṣìṣẹ́ ITC advisory services tí ń ṣojú fúnjọba ní kẹ́ ẹ máa fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wọn nípa sísanwó orí iléeṣẹ́ àtòkòwò yín láì tẹ́tì kájọ fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìjọba Ṣèyí Mákindé kọ́yọ̀ ó lè gòkè téńté bá a ṣe ń fẹ́ ẹ má gbàgbé ITC advisory services ló ṣojú ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́dọ̀ ẹ̀yin oníléeṣẹ́ ńláńlá àtolókòwò kéékèèké jákèjádò ìpínlẹ̀ wa omi tuntun tó rú yìí yóò jọ tòrò fún gbogbo wa délẹ̀ ni olùkéde àrẹ̀mọ John Adeleke alága Ọ̀yọ́ State Internal Revenue Service. so ẹ káàbọ̀ padà wọ́n ní ohun àjẹkọ́lá tí a kì í ṣòwò ìtọ́mọ onígàrí lè mọ̀ pa ẹ jẹ́ ká fi tiwa ká fi gbé tiyín lárugẹ a sì ṣèlérí fi pé wàràwàrà lẹ́ẹ̀mọ́ ẹsẹ̀ kẹ̀ndúgbẹ̀ ní tẹ́ bá bá wa dọ̀pọ̀ lórí ètò ilé tí ọ̀fẹ́ ọmọ nákẹ́lẹ̀ ògùnṣínà à ń sọ nǹkan kan bọ̀ lẹ́ẹ̀kan kí ló dé àwọn gómìnà ilẹ̀ yìí wọ́n ṣèpàdé lánàá lórí àbá kan tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn àlùmọ́ọ́nì inú omi àmọ́ wọn ò mẹ́nu bà owó ná tó gbówó lérí bẹ́ẹ̀ ni wọn ò mẹ́nu bà owó epo tó gbówó lérí kí ló dé kí ló fà á. nítorí pé àwọn lówó láti rà á nítorí pé o tún wọ́n pọ̀ láti rà ṣe rí off record nìyẹn off record ká delete ẹran lé ẹ delete yẹn gbọ́ yẹn o èsì bẹ̀ gángan ni pé ṣe rí water resources bill yẹn kò sẹ́ni tí ó kàn mo de sọ́ọ́rí pé ṣùgbọ́n ẹ̀pọ̀n kan àwọn kan iná ń kọ́ ṣe rí eléyìí yóò affect ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń ṣìwẹ̀ dìbò yóò affect ẹ̀ water resources bill yẹn tó bá fi lè tó bá fọwọ́ sí tó jẹ́ pé ìjọba àpapọ̀ ni ó máa ṣe àmójútó gbogbo omi àtọ́jú odò tàbí orílẹ̀-èdè fún àpẹẹrẹ gbogbo ohun tán ní south tán ń dóyẹ́ pé epo wọn ni wọn ní gba 30% derivative mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló máa lóyún kí ni àwọn affect ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan so tán nípa àwọn ò ní gbà yẹn ó yẹ kí èmi náà kí wọ́n kú iṣẹ́ pé ó tiẹ̀ nira ó rí ó ṣẹ̀wọ̀n kẹ́ tó di káwọn àwọn gómìnà wa kán tó sọ̀rọ̀ pé tí ààrẹ ṣe yìí ó dàbẹ̀ kó kò tẹ́ àwọn lọ́rùn àdúpẹ́ lórí ilé ṣe wá rí ìkejì lórí pé wọ́n sọ lórí ọ̀rọ̀ owó iná àti owó epo tó wọ́n alákọ̀ọ́kọ́ ní àná ni àjọ NLC àti TUC náà ti fún ìjọba pé ní gbèǹdéke ọjọ́ mẹ́rìnlá pé táwọn bá ti ọ̀sẹ̀ méjì pé táwọn bá ti dá padà sí ní tó wà pé àwọn ó ṣọ́tìlá Nàìjíríà pé a máa yanṣẹ́ lódì a máa da gbogbo ẹrù ẹ ṣe mo fẹ́ bẹ̀ wọ́n pé kó má jẹ́ pé ọ̀rọ̀ orí ahọ́n ni kànjọ́ tó bá ṣeé ṣe torí gbogbo aláàmọ̀ pé orílẹ̀-èdè wa yìí nígbà míì ìfẹ̀hónúhàn àbí ìwọ́de wọ́n máa ń bí àwọn ààrẹ wa nínú tó di pé àwọn ìbọn máa ọmọ ọlọ́mọ tó bá ṣeé ṣe kí wọ́n ṣọ́ọ̀ṣì Nàìjíríà lóòótọ́ ká má fi tàwọn gómìnà wa ṣe ẹni tí màá tún sọ ni pé ṣẹ́rí ipò gómìnà ipò ẹlẹgẹ́ ni ipò tó ní agbára ipò tó dẹ́gba kẹ́yìn wá kẹ̀fù ni ẹgbẹ́ mo ti sọ náà rí pé lórí ọ̀rọ̀ owó epo kò sí nǹkan tó burú nínú deregulation mo ti sọ rí ngbà kan ibi tí nǹkan tí mo sọ 2012 náà mo ti sọ láàárọ̀ yìí mo ti sọ ní 2012 ọ̀rọ̀ subsidy pé tó bá yẹ pé lóòótọ́ la fẹ́ dìrì owó epo wa o a gbọ́dọ̀ yọ subsidy lórí ẹ̀ subsidy yẹn àwọn kan la kàn kó owó yẹn fún. wọ́n ti wá yọ tán báyìí. ohun tá a mọ̀ nìyẹn o torí pé àwọn òṣòwò tọrọ fún wa torí àmọ́ tọrọ fún wa ní àwọn tí yọ subsidy so community limited ní wàhálà pẹ̀lú alákọ̀ọ́kọ́ ni pé ṣé ẹ ti yọ tán báyìí ẹlẹ́kejì ni pé ó ṣe wá jẹ́ àsìkò yìí ó sì jẹ́ àsìkò yìí tí orí ń ta àwọn èèyàn ó
ó ti jẹ́ àsìkò tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti pàdánù iṣẹ́ wọn ó ti jẹ́ àsìkò tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ìṣẹ́ ìyà àti pọ́njú tó bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn fúnra ó ṣe wá jẹ́ ìsìn ní ẹ fẹ́ yọ owó ìrànwọ́ orí epo ó ṣe jẹ́ ìsìn lẹ́fẹ́ ẹ̀sọ́ pé ẹ fẹ́ fowó kún owó náà ẹ rí i pé ọ̀rọ̀ owó náà yẹn bóyá ọjọ́ kan wà ọjọ́ kan ń bọ̀ tí a farabalẹ̀ yẹn nínú ẹ̀ wọ́n ní pé ẹ̀yin tẹ́ bá ti ń lo iná fún wákàtí 12 ẹ̀yin ni ọ̀rọ̀ ìbá pé ẹ̀yin ni ẹ̀kúnwó ìbá ẹ̀yin tí wọ́n pé iná yín ó da ó ju wákàtí 12 lọ. ṣé tí n bá kọ́kọ́ mú bẹ́ẹ̀ wákàtí kan wá tó bá sà ti pé àpapọ̀ ẹ̀ àgbárọ̀ pọ̀ wákàtí 12 lójúmọ́ nígbà tí mo sì bí ẹnìkan tán fún ní bíìlì tí mo mọ̀ mo ti ní gbọ̀dẹ́ dákun iná tí mo wákàtí 12 ni bó ṣe bí mí èlé mìíràn fẹ́ lọ bí wọ́n pé iná tóun lo wákàtí 2, 3, 4 lójúmọ́. bóyá wọn mú ẹ dúró wákàtí 2, 3 lójúmọ́ bóyá wákàtí 2 wọn kọ́kọ́ lò ìgbà tó di bí ìrọ̀lẹ́ wọn mú wákàtí 3 wá ó jẹ́ 5 tó jẹ́ 5 tó bí òru wọn tún mú wákàtí 2 wá. ládùúgbò mi sìn wọ́n lè mú wọ́n mú náà wá láago kan òru wọ́n mú lọ láago 4 tó bá débi 6:30 wọ́n mú lọ láago 8 àbọ̀ ẹ ti mọ̀ tó bá fẹ́ lọ ṣe ó sì lò dáadáa so sí máa sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ owó iná yẹn àti epo àwọn gómìnà wa tí wọ́n sọ̀rọ̀ alákọ̀ọ́kọ́ ni pé gbẹlẹ́gẹ́ ni ipò gómìnà so kì í ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ nígbà míì ló yẹ kí wọ́n máa sọ mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ni òdùnmọ̀ nínú àwọn gbà pé wọ́n lè sọ síta nítorí ipò tí wọ́n wà adarí gbọ́dọ̀ máa sọ̀rọ̀ ṣá so àmúhùn pàwọn náà ti máa gbé gbèsè lábẹ́lẹ̀ láti rí i pé kínní ara tu àwọn èèyàn kò sí gómìnà tí yóò máa wù àwọn kan wà tó pé ìkà ni wọn o ọ̀pọ̀lọpọ̀ gómìnà fún àpẹẹrẹ gómìnà pẹ̀lẹ́ Ọ̀yọ́ kò sí gómìnà tó máa wù kí ìyà máa jẹ àwọn èèyàn ẹ̀ dó àwọn gómìnà kan tó yẹ pé kí ìyà máa jẹ àwọn èèyàn wọn ní ìdùnnú tiwọn àmọye ṣé ká dárúkọ ni. ẹ máa àjọba yín. ní 5 million. so n tí màá kọ́ tó fi kún ni pé ọ̀rọ̀ water resources bill yẹn adúpẹ́ pé wọ́n tẹ̀ tí ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ èmi náà gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan mi faramọ́ bó ẹ̀yin èèyàn pátápátá mo dẹ̀ bẹ̀yìn pé kẹ́yìn náà máa faramọ́ water resources bill kò lè pé wa rárá mo ti kà á dáadáa mo ti fi òye gbé mo ti bi àwọn èèyàn níbèrè mo dẹ̀ rí i pé ó dàbí ẹni pé à ń pè gan ní agenda kí ni agenda Yorùbá èròǹgbà ó dẹ̀ pé àwọn kan tá a mọ̀ wọ́n ní èròǹgbà burúkú sí orílẹ̀-èdè wa yìí torí ẹ̀ ni wọ́n fi ń púṣì water resources bill ọlọ́dẹ ni fún wọn ṣe. ẹ ṣe ọ̀gá àgbà fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè yìí ọ̀gbẹ́ni Mohammed Adamu ti pàláṣẹ kí lílọ bíbọ̀ ọkọ̀ ó di wá pé ní ìpínlẹ̀ Edo ṣáájú ètò ìdìbò sípò gómìnà tí yóò wáyé ní ọjọ́ àbámẹ́ta ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún aláìní fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ọ̀gbẹ́ni Frank Mba sọ eléyìí di mímọ̀ lọ́jọ́bọ̀ tọ́sídẹ̀ẹ́ nínú àtẹ̀jáde kan tó fi léde àtẹ̀jáde náà ni wọ́n pe àkórí rẹ̀ ní ètò ìdìbò ìpínlẹ̀ Edo ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ ọlọ́pàá fòfin de lílọ bíbọ̀ ọkọ̀ ó pé ìgbésẹ̀ yìí ló wáyé o gẹ́gẹ́ bí akitiyan iléeṣẹ́ ọlọ́pàá láti rí dájú pé wọ́n tẹ̀lé òfin àti ìlànà lásìkò ètò ìdìbò àtẹ̀jáde náà pé lójú náà ti rí pé nǹkan lọ ní ìrọwọ́rọsẹ̀ lásìkò ètò ìdìbò tí ó ń kànlẹ̀kùn ní ìpínlẹ̀ Edo tí yóò kò ní ọ̀la òde yìí iyùn ọjọ́ 19 oṣù kẹsàn-án ọdún tá a wà yìí ọ̀gá àgbà fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè yìí MA Adamu ti fi òfin de lílọ bíbọ̀ ọkọ̀ bẹ̀rẹ̀ láti aago 12 alẹ́ kù ìṣẹ́jú kan ọjọ́ ẹtì Friday ọjọ́ 18 oṣù kẹsàn-án ẹ̀yìn òní yìí sí aago 6 ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ àbámẹ́ta sátidé ọjọ́ 19 oṣù kẹsàn-án ọjọ́ ìbò gangan ọ̀gá àgbà fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá pé ìfòfindè náà ló wáyé láti lè pinwọ́ kíkó àwọn nǹkan ìjà olóró egbògi olóró kiri àti láti lè tọpinpin lílọ bíbọ̀ àwọn ọmọ ìsọtẹ ẹgbẹ́ òṣèlú àti àwọn tí wọ́n bá ń ìhùnkùn láti jẹ́ kí ìgbésẹ̀ ètò ìdìbò náà kó pakasọ bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ àwọn ènìyàn ìpínlẹ̀ ọ̀hún láti jáde lógúnlógún lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n lọ́jọ́ ìdìbò kí wọ́n sì dìbò pẹ̀lú òtẹ́ rẹ̀ wípé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá àti àwọn ikọ̀ elétò ààbò míì náà ni wọ́n ti pọ̀ káàkiri agbègbè ọ̀hún láti gbé ìgbésẹ̀ kí ètò ìdìbò kó sì lọ ní ìrọwọ́rọsẹ̀ nígbà tí ó ń ro gbogbo ìgbésẹ̀ yìí àti àwọn ìnira tó ṣeéṣe kí àwọn èèyàn kojú látàrí àìlọ bíbọ̀ ọkọ̀ wọ́n rọ̀ wọ́n wípé kí wọ́n dákun dábọ̀ wípé fúngbà díẹ̀ náà ni o àti pé kí wọ́n ní ìfarajìn ó ní tá a bá fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ láti jẹ́ kí ìjọba àwa ara wa kó goróyè
ó ní pé a gbọ́dọ̀ ní àwọn ìfarajì kọ̀ọ̀kan ẹ̀wẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ọ̀hún ó tún wáá fi àkókò ìkìlọ̀ káàdì ọ̀rọ̀ rẹ̀ nílẹ̀ wípé bí èèyàn bá tijú àti gun ẹ̀sìn náà mọ̀ ní tijú àti dá nínú ó ní ẹ̀wọ́ ṣe rí i pé elétò ààbò ọ̀hún àwọn ò ní káwọ́léwọ́ fọwọ́ lẹ́ràn wípé tí à ń bá rí ẹnikẹ́ni àbẹ́ èèyàn kéèyàn tí wọ́n bá ń gbé ìgbésẹ̀ ìwọ̀ ọ̀daràn lẹ́yìn tó tako àwọn òfin àti ìlànà ètò ìdìbò yálà wọ́n fẹ́ jí àpótí ètò ìdìbò gbé ni àbí wọ́n ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ olùfàǹsá àbí wọ́n kó owó lọ́wọ́ wọ́n wá ń ṣí yẹbẹyẹbẹ wípé wá dìbò kó o ṣibẹ̀ ó ní pé àwọn ò ní fi ẹ̀sùn bí ẹgbà wípé sìnkún bígbà téèyàn ń múná rí òun náà làwọn ò fi kílò òfin gbé wọn. lágbo òṣèlú ní ìpínlẹ̀ Ondo ẹgbẹ́ òṣèlú Zenith Labour Party àti igbákejì gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ondo ọ̀nàrẹ́bù agboola ajayi sọ pé kò sí ohun tó jọ pé àwọn ò ní ọ̀rọ̀ àjọsọ pẹ̀lú ẹgbẹ́ òṣèlú alábùradà PDP àti olùdíje fún ipò gómìnà lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú náà èyí ni Èyítáyọ̀ Jẹ́gẹ́dẹ́ agbẹnusọ fún ẹgbẹ́ òṣèlú ZLP ọ̀gbẹ́ni Felix Ọlátúndé ti ní pé ẹgbẹ́ òṣèlú àwọn ò ṣetán láti darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP fún ìdìbò gómìnà tí ó wáyé lọ́jọ́ 10 oṣù 10 ọdún yìí ó ní àwọn èèyàn rere ìpínlẹ̀ Ondo nìkan ni àwọn jọ ní ọ̀rọ̀ àsọyé láti yọ gómìnà Olúwarótìmí Akérédolú bí ẹni yọ jìgá lórí àpèrè gómìnà tó wà ó ní torí náà irọ́ pátápátá ni ìròyìn tó ní àwọn jọ ní ọ̀rọ̀ àsọyé pẹ̀lú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP láti darapọ̀ mọ́ wọn Agboola nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ nípasẹ̀ akọ̀wé ìròyìn fún Babátọ́pẹ́ Òkèowó sọ pé ọ̀rọ̀ náà kì í ṣe irọ́ nìkan àmọ́ ìròyìn tí àwọn tó ń ṣiṣẹ́ fún Akérédolú mọ̀ọ́mọ̀ fọ́nká sínú ìlú láti dọmi tútù sínú ọkàn àwọn olólùfẹ́ àwọn ni oníṣègbè lẹ́yìn wákàtí 24 tí ìjọba kọ̀ tí wọn ò jẹ́ kí àwọn lo gbàgede kan tó jẹ́ ti ìjọba fún ìpolongo òbò òun náà ni ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ náà jáde síta láti orí rédíò tí ò láńtẹ́nà ó ní Agboola òun náà ni kì í ṣe irú èèyàn bẹ́ẹ̀ ó ní ọ̀nàrẹ́bù Agboola ni kò ní gbọ́ ò bẹ́ẹ̀ sì ni kò ní gbà ó ní kí àwọn onílé kí wọ́n wá sọ fún àlejò kálejò sọ fún onílé pé àwọn ò ní ìbáṣepọ̀ kankan gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ òṣèlú ZLP pẹ̀lú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP láti ìgbà tí àwọn ti ṣètò ìdìbò abẹ́nú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tán èyí tí wọ́n fi fa Èyítáyọ̀ Jẹ́gẹ́dẹ́ kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olùdíje lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ó ní bẹ́ẹ̀ ni kò sí ìgbà kankan tí wọ́n fi lòun pé kí òun wá ṣe igbákejì Jẹ́gẹ́dẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kò sí ìgbà kankan tí òun kọ̀ jálẹ̀ pé òun ò ṣe pé torí náà kò sóòótọ́ olóòkan nínú gbogbo ìròyìn ayédèrú tó ń lọ káàkiri ìgboro lórí ọ̀rọ̀ náà o. tó ẹ jẹ́ máa mẹ́lẹ̀ ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà wọ́n ti kéde pálàṣẹ wípé kí gbogbo àwọn tó ní àsùnwọ̀n ní ilé ìfowópamọ́ tó lọ tún àforúkọsílẹ̀ ṣe o gẹ́bí ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà bóyá sọ di mímọ̀ wípé láti ṣe òrí kíni rí orúkọ ẹni tó ní àsùnwọ̀n kọ̀ọ̀kan kọ́lúwa rẹ̀ kó tó lọ ṣe àtúnyẹ̀wò rẹ̀ wọ́n ní ìgbésẹ̀ ọ̀nà ló wáyé bí oníkálukú ọmọ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ṣe ní BVN tó ìjẹ́ pé a sì tún ní káàdì nọ́mbà ìdánimọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ìyún NIN lẹ́yìn tí a ní gẹ́gẹ́ sọ di mímọ̀ wà ní ìkéde náà ni wọ́n fi léde ní orí ìtàkùn ayélujára abẹ́yẹfò at Nigeria.gov ní ọjọ́bọ̀ tọ́sí gẹ́gẹ́ wọ́n ní ẹ̀wọ́ ṣẹ̀rí ẹlẹ́ náà ni ọjọ́ ìkéde fún gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó ní àsùnwọ̀n ní ilé ìfowópamọ́ àti ní àwọn míì tó ní í ṣe pẹ̀lú ìdókòwò nínú èyí tí a ti rí iléeṣẹ́ adójútòfò àti àwọn míì wípé kí wọ́n lọ rèé gba fọ́ọ̀mù kí wọ́n sì ṣe ìforúkọsílẹ̀ ní àkọ̀tún wọn ní ẹ̀wọ́ ẹ̀yìn tẹ́ wá ní àsùnwọ̀n ní àwọn ilé ìfowópamọ́ tó tayọ ẹlẹ́ọ̀kan wọ́n ní pé ẹ lọ ṣe ní àwọn ilé ìfowópamọ́ nìyí wọ́n ní ìgbésẹ̀ yìí òun náà ni wọ́n gbé láti tilẹ̀ fi tọpinpin ìlànà tó ní í ṣe pẹ̀lú owó orí fún ti ọdún yìí fún ti ọdún 2019 fún ti ọdún 2019 wọ́n ní ìlànà ọdún tó kọjá pé àwọn òfin tó ní ṣe pẹ̀lú owó orí tí wọ́n gbé kalẹ̀ lọ́dún tó kọjá 2019. ó dà ìjọba àpapọ̀ ló ṣe àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lánàá pé kò nílò kí àwọn ọmọ tí ò bá ti tó ọdún 5 lọ́jọ́ orí máa lo ìbomú bẹnu torí pé àwọn tí wọ́n ní láàrin wọn àwọn náà ni wọn ò tó ìdá kan o. mínísítà fẹ́tò ìlera olódùwà Nàìjíríà dókítà Ọ̀sàgẹ̀ Ẹ̀hánirè sọ pé níwọ̀n àgbà tó jẹ́ pé wọn ò retí kí irú àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ wà ní iléèwé pé wọ́n lè mọ́ lo ìbomú bẹnu torí ìnira tí ó lè mú bá wọn.
Ehanire ló sọ̀rọ̀ yìí lánàá níbi ìpàdé kan tí ìgbìmọ̀ ìjọba àpapọ̀ tó ń gbógun ti COVID-19 ṣe pẹ̀lú àwọn oníròyìn ló ti sọ pé ìgbà tí àwọn ọmọ yìí lè lónìí ìgbà tí wọ́n bá wà níta gbangba o bí inú bàálù ó ní torí pé kò sí ìpàdé kankan tí àwọn ọmọ tọ́jú orí wọn ò tí ì pé ọdún 5 fẹ́ mọ̀ ṣe níta gbangba ó ní bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn kan ti sọ pé ó yẹ kí àwọn ọmọ tí ò tí ì tó ọdún 5 lọ́jọ́ orí mọ̀ lo ìbòmú bẹ́ẹ̀ni torí pé ó ṣeéṣe kí àrùn kòrónà tètè dá wọn gúnlẹ̀ àti pé àwọn ọmọ yìí gan ni wọn ò ní gbà kí wọ́n fi nǹkan kan bo àwọn lẹ́nu àti imú nígbà tó jẹ́ pé wọn ò kúkú mọ iṣẹ́ tí irú nǹkan báyìí ń ṣe fún wọn àmọ́ ìjọba ti sọ pé kò nílò kí àwọn ọmọdé tí wọn ò bá tí tó ọdún 5 lọ́jọ́ orí mọ́ lo ìbòmú àti ìbẹnu pé ìgbà tí wọ́n bá wà níta gbangba àbí ìgbà tí wọ́n bá wọ ọkọ̀ bàálù nìkan òun náà ni wọ́n lè mọ́ lò tó túmọ̀ sí pé ìgbà tí wọ́n wà ní àárín ọ̀pọ̀ èèyàn. ọ̀gbẹ́ni Ògúnṣínà láàrin ìṣẹ́jú kan péré ẹ jẹ́ ká wo ìgbésẹ̀ wípé kí àwọn tí wọ́n ní àpò àsùnwọ̀n lè fowópamọ́ kí wọ́n tún lọ forúkọ sílẹ̀ wọ́n ní pé eléyìí pé àwọn tí wọ́n sì jẹ́ tí wọ́n ní ilé ìfowópamọ́ náà wọ́n ó gbé ìgbésẹ̀ ọ̀hún bí ó ṣe wà nílànà àlàálẹ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú owó orí tí ń wọlé lọ́dún 2019 ìlànà tí wọ́n bẹ̀ ṣé lè o tún ní fa lọ́bọ̀lọ́bọ̀ ìgbà tá a fẹ́ gba BVN àmọ́ tó júrí ká tún wá wo ìgbà tí kòrónà wà ń ta yìí ẹni tó fẹ́ gba owó àbí tó fẹ́ sanwó wọlé gan. àti pé ṣé BVN ṣé kò ṣiṣẹ́ tí wọ́n fi dá sílẹ̀ mọ́ ni. ṣe rí ẹ̀hún máa sọ pé ṣe rí Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ o àwọn adarí wa yìí mímọ́ sọ pé wọn ò ní ìran ẹ̀hún gbọ́dọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ni torí máa wò pé báwo lẹ ṣe sọ pé kí ní 2020 níbi tí a lajú dé káṣí lọ́ọ́ máa tó báǹkì tó dáa fẹ́ gba fọ́ọ̀mù self verification assessment so ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé ẹlòmíà ti látago mẹ́ta ago mẹ́rin ẹ̀dẹ̀ sọ pé tàbá ṣe kínní ẹ lè gbẹ́sẹ̀ lé àkáǹtì báyìí wọn tiẹ̀ ní pé wọ́n lè gbẹ́sẹ̀ lé wọ́n kàn kò sí nínú rètí kan náà gbẹ́sẹ̀ lé nígbà tí wọ́n gbá àwọn kan máa gbá torí kínní níbi tí a lajú dé ṣé àlè ṣàwọn kínní yìí lórí ayélujára ni kó wọ́n online ká fìlẹ̀ online tábà ti padà ká padà sí online kẹ́ tí nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe láyé ìsìn ká ṣe máa lọ tó báǹkì tẹ́rọ ń pọ̀n báǹkì láyé kòró yìí Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ o Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ ẹ rí pọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn láti fi lè jẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ́tùn dáàmú lẹ́tùn kó sí wàhálà ṣé àwọn ìyá wa ọtí ètò tí wọn bá fi gbá àwọn èèyàn àwọn ìyá wa àgbàlagbà láti lọ tó báǹkì gbẹlẹ́dúgbò ara. ẹ ṣeun 08055009850 ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ orúkọ yìí bọ́lẹ̀ tí ń pè wá o. Imam Lawrence Farume láti hotel Ògbómọ̀ṣọ́ ni. ẹ káàárọ̀ Imam à ń gbọ́ yín sà. àwọn pé máa tẹ Ògúnṣínà Àmọ̀tẹ́kùn. ẹ káàárọ̀ sà Imam mo kí yín sà. ọlọ́wọ́ sàdékùn àlùbáríkà o. àmín o. mo sì kí àwọn òròyìn wa kéré kejì náà ló gbọ́ ọ̀rọ̀ kò ní rẹ̀ yín o. àmín o. ẹjọ́ nípa ìbú Edo State yẹn lè fẹ́ dá síta. pápápásá. ẹ dákun kí àwọn INEC tó jẹ́ kí ìsì aráàlú pọ̀ sí i. torí ìpínlẹ̀ tí gómìnà tọ́nà bá ti yẹ gómìnà aláàánú fún wọn gómìnà yóò lè máa tẹ́tí gbọ́ gbáràlú fún un. tó káwọn tí wọ́n sì dìbò náà tí wọ́n wà pẹ̀lú ìjáàbò kí wọ́n mọ̀ fi ẹ̀mí ara wọn wéwu. ẹ ṣeun. torí àwọn ọmọ tí wọ́n ń bẹ níbi tí wọ́n kó wọn sí o. ẹ ṣeun. Ọlọ́run gbàdúrà wa o. 08055009850. hello sir. hello ẹ káàárọ̀. ó kí ẹ̀yin olóòtú o. ẹ ṣeun orúkọ yẹn ẹ yín rédíò yín sílẹ̀. ọ̀gágun bàtẹ́ Ògúnṣínà. ẹ káàárọ̀ sà mi náà kí yín o. láti Ògbómọ̀ṣọ́. ẹ ṣe. alàgbẹ̀rù abọ́mi. ẹ ṣeun ẹ bá kúrò ní rédíò yẹn. mo ti kúrò mẹ́fà. lórí ti báǹkì tí wọ́n sọ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ta. à ń gbọ́ yín bábà pàṣà. kí wọ́n rántí wípé àwọn àgbàlagbà àwọn arúgbó bẹ tí wọ́n ní àkáǹtì ní báǹkì. ẹ bá nírú àwọn ìjọba wa nígbà tí wọ́n bá mú mọ̀ràn wa kí wọ́n tiẹ̀ máa béèrè fún ìmọ̀ràn àwọn aráàlú mẹ́ta tó máa gbé nǹkan kalẹ̀. àṣọwọ́lá ló fún wọn bí báwa la dìbò sáyẹn wọn. ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá ní sọ fún ẹ tí máa ti so nkóhun
ọba yọrọ wọn lọ́wọ́. àmì o ẹ ṣeun 08055009850 oní nọ́mbà tẹ́ ẹ fi lè pè wá. báyọ̀ bámidélé ń wò faramọ́ ohun tí ọ̀gbẹ́ni michael sọ wípé nítorí ipò gómìnà jẹ́ ẹlẹgẹ́ ni àwọn gómìnà kò fi sọ̀rọ̀ níbi ìpàdé ọ̀hún nígbà tí wọ́n tako ìjọba òun náà ni lórí facebook ní sọ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹnìkan tó solomon ayọ̀lá èmi náà tako bẹ́ẹ̀ ni ṣeun abroad ó ní well done mr michael ogunṣínà and other. hello. hello ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ orúkọ yín bọ̀lẹ̀ tí ń pè wá. ráìmù ni láti Ògbómọ̀ṣọ́. à ń gbọ́ yín sàpápàpá. nípa ọ̀rọ̀ bàbá buhari èmi fẹ́ sọ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ nípa ọ̀rọ̀ àwọn olóṣèlú. ṣó lè àgbọ̀. kí wọ́n pe nígbà tí dáàbò nínú ọgbọ́n rẹ̀ wọ́n tún dá yẹn. kí wọ́n wulẹ̀ mọ́ pààrọ̀ kankan fún wa gbogbo nǹkan tó lọ kọ̀ sẹ́tẹ̀ kankan mọ́ ìwọ̀nba tọ́lọ́ ọba fún wọn tó lórí kí wọ́n ṣe àwọn náà fẹ́ kú bẹ́ẹ̀. ẹ ṣeun wọ́n ní ìṣọ̀lá adétúnjì ẹjọ́ ṣé kò sí àwọn ọ̀dọ́ ní ìpínlẹ̀ mìíràn mọ́ ni ṣé àsìkò yìí ló yẹ kí ìjọba àpapọ̀ gbìmọ̀ láti ṣe ètò ìrànlọ́wọ́ fún àwọn ọ̀dọ́ ní Ẹdó. hello. hello good morning ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ sà orúkọ yìí bọ̀lẹ̀ tí ń pè wá. prince ìjà ńlá ti fẹ́lẹ̀ lẹ́yìn. à ń gbọ́ yín sà. mo kí yín mo sì kí àmọ̀tẹ́kùn mo sì fẹ́ àgbàṣẹ pé ọmọ kékeré ni ọlọ́run sọ di àgbàlagbà gbogbo ẹ̀yin náà tẹ̀ wá rédíò bẹ́ẹ̀ ọlọ́run yóò kúrò tì í ọlọ́run ò ní jẹ́ kẹ́nìkẹ́ ó sì ń darí. ẹ jẹ́ àwò wípé ọyún gbogbo ọ̀rọ̀ tí àmọ̀tẹ́kùn bá sọ kọ́ wà nítra káwọn èyí lè máa tẹ̀lé ìlànà ẹ̀yin torí ẹ̀yin pìrìsẹ́ńtà ẹ̀yin jọ́nálì ẹ̀yin gbogbo yín ẹ̀dẹ̀ tún di pé eléyìí ti ń ṣẹlẹ̀ yìí àwọn gómìnà gbọgbọ there are many things ìgbà tí gbogbo nǹkan wọ́n lè ṣe fún àwa tá a wà lábẹ́ wọn. ṣùgbọ́n yóò gbẹ́nu lé ọ̀rọ̀ owó ná owó èpo. ẹ̀yin ọlọ́run ti sọ wípé bí ẹ̀yin ọ̀bá gbọ́ tòun ara ẹ̀yin kẹ́ ẹ̀ gbọ́ tòun lòun fi ṣe lórí yín tí ò sì ní gbọ́ tẹ̀lé náà. tó kí àmọ̀tẹ́kùn kó kí á fò nígbà tó sọ pé ẹ̀yin kó má jẹ́ pé wọ́n wà sáyẹ́dẹ̀ kó má jẹ́ torí bó jẹ́ pdp tí gbogbo ọ̀rọ̀ tí ń sọ àwọn yẹn ń tẹ̀lé ẹgbẹ́ tiẹ̀ ó mọ̀ bí ìwé ṣe máa gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀ tí ó máa wà ní tírájà eléyìí ẹtìléyìí ẹtìléyìí ìbò 2015 tó rí fáàsì tó bá lọ sí rifáàsì tó bá lọ sí Ẹdó state tó bá lọ sí Akwa Ibom tó bá lọ sí Calabar síbi tí àwa wà wọ́n sọ fún wípé òun ló wọ́ọ̀dù wọ́n ń kọ̀wé wọ́n sọ báyìí ó ti gbàgbé wípé ẹni tí wọ́n ṣe anec ń bẹ̀ òun ti gbà wípé ẹni tí ó jẹ́ determining officer tí wọ́n gbé mẹ́sì lójú báyìí pé kó parí rìsọ́ọ̀tì ní pàṣẹ orí ìkẹ́kẹ́ ká alójú ìwọ́n gbèsè lójú. ẹni tó wà lọ́rùn yẹn ipò ẹlẹgẹ́ tí gómìnà wà yìí wà bẹ́ẹ̀ ni ipò ẹlẹgẹ́ tí pírẹsidẹ̀ntì wà. bóun bá lóun da àwọn tó sọ̀rọ̀ àdìyẹ ńkọ́ ẹjẹ́ kíáàsì fún ọ̀rọ̀ tí a máa sọ tó máa advice wa àwọn abẹ́rẹ́ láàdá ní Nàìjíríà lọ́yọ̀ pé gbọ́dọ̀ àwọn láàdá tá a bá da gbogbo wa ó da. àwọn máa wà one sided ẹni tó da kò lè dépò bí wọ́n wà yìí tó bá sì dépò bí tó àwọn tí ọ̀dà ló sọ̀rọ̀ àǹdí báwo ló ń ṣiṣẹ́ wọ́n ní olówó kan láàrin ẹgbẹ̀rún òkúṣì kí lòun náà ọlọ́run sọ pé gbogbo tó bá ṣẹlẹ̀ olórí la máa dìde ṣùgbọ́n àwọn tá a wà lẹ́yìn ṣáádá ẹ ṣeun tani láti fẹ́ ẹ ṣeun àdúpẹ́ torí àwọn míì tán tó fẹ́ dá sí. 08055009850 nígbà tí ẹ pè sí. hello. ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ sà orúkọ yín bọ̀lẹ̀ tí pè wá pápápá torí àsìkò. wálé adéjúmọ̀ ní látògbómọ̀ṣọ́. à ń gbọ́ yín sà o. ẹ dàgbọ́n ìbò ẹ̀dùn ṣé wọn ò lè mú òsì ọmọ lè pamọ́ ni. tí wọn bá mú òsì ọmọ. ẹ jọ ẹ já mọ. ẹ já gbẹyọ kan sí 08055009850. ẹ káàárọ̀. hello. ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀. àbíjẹ́ ọdún wa kò ló yẹ ẹ ní ìṣe o. ẹ bá wa kúrò níbi rédíò yẹn. ká lè gbọ́ra wa dáadáa. ẹ̀yin tó sọ̀rọ̀ ní ìsìn. ogójì ọ̀rọ̀ sọ́kà òsínbọ̀dé nígbà dúró. ẹ ṣeun. ààrẹ tó ti bẹ̀rẹ̀ ní ìbò kí a fẹ́.
ẹ ṣeun àdúpẹ́. ẹ tí ò bá bá ní débi ọ̀lẹ̀ mọ̀ ń tà ṣe ẹ̀rọ kan tá a bá fi hàn ẹ jí ká sọ bí ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà lẹ́yìn tó ń wá lọ síwájú tí kò fẹ́ kí nǹkan pakasọ àdínlá àǹfààní láti gba ìpè kankan mọ́ akíwọ́gbẹ́ ẹ̀yìn tí ẹ ti pè wá láti gbà yìí. ọ̀gbẹ́ni Michael Ogunsina ẹ ṣeun àdúpẹ́. mo kí ẹ̀rọ lè pè pàdé di ọ̀la láṣẹ ọlọ́run. títí ọ̀la tí a tún mọ pàdé lórí ètò Elétí Ọ̀fẹ́ ìta Olúṣọlá lèmi jẹ Táyọ̀ ọláwọ̀ tó pàdé o. Kúnlé Fáníyì ẹ kú kalẹ̀. ojúmọ́ bá ti mọ́. jẹjẹ rédíò tí ó láfiwé Olúyọ̀lé FM.